И снова привет. Продолжаем мы наши дела. И вчера мы должны были драться на арене. Ну как, должны были вчера. Вчера мы закончили на том, что мы должны были драться на арене. Вот. Еще я... квест. Точно, квест. Вспомнил, один есть. Но мы сейчас не по нему пойдем. Первое, что я хочу... Забыл, что я хотел посмотреть. Выпустить для нас из города. Вот. Что я вспомнил. His own master died. Угу. Я просто не помню, пускать нас или нет. Понял, как это работает, все. Значит, там дальше ничего не будет. Нуйс. Must report it to the authorities at once. It is your duty. Да, мы отправляемся в пол, в который мы недавно людей отлупили. Почти. Одна из лучших школ боевых искусств в Империи. А мы пришли просто на язычах всех раскидали. Так, значит, нам нужна женщина. Она? My name is Aishi, the Mournful Blade. And if you are another hunter come to claim my head, I suggest you turn around and walk away. Мне нравится чувак, лежащий рядом. That one didn't listen to me. Ага. I hope you have more sense. Старец сказал мне, что у тебя есть история, которую ты хочешь поведать. I have a tale to finish. I see no need to tell it to anyone but myself. Давай. Stranger, if you continue to talk to me, I will stand up and face you. If that happens, our meeting will end with one of our deaths. На этот риск я готов пойти. Ну, давайте подеремся, посмотрим, чем закончится. So be it. You're not what I expected. Harmony surrounds you and flows out into the world as you pass. I have a story I would share willingly with you if you would hear it. Вот так вот уже заговорила. Да, увидела, что этот чувак, который отлупил всех вокруг, и такая заднюю дала. Прям булочная какая-то у тебя. Давай послушаем твою историю. Do you know anything of me? Anything of the terror that is Aishi, the Mournful Blade? Говоря за твою голову назначена цена. Так. In my years in this empire, I have been a wanted criminal, a bandit, a murderer, and worse. I have burned entire towns to the ground to avenge some petty dispute between lords and led men to slaughter peasants by the score for their meager possessions. It is all too easy to lose your conscience once you have denied it. I was not always like this, but I remember all too well how my descent began. Что случилось? My father died when I was still a girl, and with him gone I felt no sense of direction. I had no other family to turn to, and so I was alone. I met a boy. He was a natural leader. He had drive and direction. I was in love. He used to enjoy tormenting the children of our village, and I thought it was all fun. Then, one day... Продолжай, что случилось? He pushed a young boy into the river outside of town. It was fast-moving and would have swept the child away, but he managed to grab hold of a rock. Это ужасно. Зачем он так поступил? Why, indeed. In the intervening years, I've come to believe that it was more than simple horseplay. There was a gleam in my young man's eye that I cannot forget. The child screamed for help. His cries were shrill with terror, for he could not swim. I moved to help him, but I felt a hand on my arm. The boy I loved turned to me and said, "If we help him, he'll only tell the others what we have done. We have to let him go."
Something in his voice. I believed him. Что случилось с ребенком? That poor child was swept away in the current and was found dead downriver days later. We never told anyone what we had done, but I could never forget. If we help him, he'll only tell the others what we've done. We have to let him go. Simple words, but they still echo in my head even now. Nights are worse. I can't sleep for the screams of that boy as he washed away. I still hear them to this day. Я не знаю, была ли это твоя вина. Так, а кто был тот молодой человек, который тебя остановил? I have followed his life since that day, as I descended into my world and he climbed the ranks in the Imperial Она Army. его убила, и поэтому за нее назначили награду. That is why I have come here now. I am tired of my life, but at least I have lived it. He deserved to live as I did, but has never felt a moment's remorse for his part in that day. If you came here because of the rich reward on my head, you may even know him. Captain Sin of the Imperial Army is my Ни call. хрена себе. I must make him pay for that boy's life. Вот это, кстати, неожиданно, окей. Ты была влюблена в капитана Сэня? You know him, clearly. Until now, I wasn't sure how I would approach him, but you may have provided the answer. If you help me, I know how I can reach Sin. You need merely to escort me to his station by the gate. A subdued prisoner could get close enough to deal with Sin. Once I have dealt with him, you shall have your bounty. I couldn't let you be implicated in my final murder. Я отведу тебя к Сеню, посмотрим, как он отреагирует. Давай вот с этого. Вот так, нейтрально ответим. Let's go write an ending to my tale. What is the meaning of this? Hello, my love. Or should I call you by your rank now, Captain Sin? Surely it's been a very long time. Aishi, what are you doing here? You're a wanted criminal. You can't be here. Значит, вы все-таки знакомы. It's time I paid for my crimes. Well, it's good to see our new bounty hunter was able to bring you in. Frankly, Aishi, I thought you'd fight to the death. You were this weak. No, I was weak. Otherwise, I would have ignored you by the river. I'm going to pay for my crimes. But there's one thing I have to do first. I have to kill you. What? No! Guards! Your men will be dead before they can get within 3 paces of me, Captain. Don't order them to their deaths. Опасная стража. I already owe you 1 lifetime of pain. Do not bring more than that upon yourself. She's mad! She means to kill me! You protect me. I'll double the bounty. Если я помогу тебе, ты расскажешь всем, что я сделал. Я должна отпустить тебя. Это типа мы цитируем его или что? Ну, окей, давай цитату. Damn you both! You're both going to waste away between worlds! I'll make sure the underworld won't take your rotting corpses! Sin is dead, dead like that poor boy we let wash away. I should have made him suffer more. Stranger, I cannot thank you enough. I have touched 1,000 lives with my crimes, and yet now I feel some peace. It is time my story ended. I have only one more favor to ask. Face me now and grant me an honor. No, there is no honor left for me. Just grant me an end. Если ты готова, то и я тоже.
Так, я не собираюсь... Так, просто уходи, ты заслужил покой. You can't be the one to let Aishi the Mournful Blade walk free. That would cast undeserved suspicion upon you, and that crime I will not commit. Давай-то с тобой подеремся, чё. Face me and let this battle be glorious enough that the city will talk of it for generations. О, замес. Leaping tiger. А зачем ты сопротивляешься? А что это на меня, кстати, накинул? Это баф? А, это я вспомнил. Точно, я же тогда эту штучку на себя надел. Офигенную. Вот мейл. И все. Чуваки, только что на ваших глазах убили вашего капитана, вам вообще пофиг. Молодцы, молодцы, что хочу сказать. Активные, второстепенные, все выпал, вот. Так, потенциально за преступление, которое он совершил много лет назад. Она не захотела просто уйти, напала на вас, и вы победили ее. В любом случае, она наконец-то была покой. Минус квест, и получается у нас. Так, что у нас там было? Активное это вот оно. Уже так, второстепенно. Ага, мы никогда не сделаем. Имперская арена, поехали. I hoped it would end this way. She may have found some peace. Опять этот дед. А кто такой? Here, take this. It's something Aishi would have wanted you to have, I think. I hate for a good deed to go unrewarded. Доброе дело само по себе уже награда. Ha! There's little reward in a good deed, and just the opposite for those who walk the low path. I know that better than most. Aishi, the Mournful Blade, was my daughter. Ни хрена себе. Почему ты сказал мне, что она в имперском городе? My daughter's life was nothing but pain. Her crimes were a way to forget for a while. I think she must have found some peace now, and I can finally rest. It has been too long since I turned away from the Water Dragon's embrace. Вверх. Постой. Ты мертв? Что происходит? You couldn't tell? A spirit monk? Ah, but you are not fully trained, and I have refused to let any part of myself slip away. А как ты узнал о моем происхождении? One of your kind came for me many years ago. I told her that I wanted to see my daughter grow up, and she allowed me to stay. Your kind were shepherds of the dead, but that never meant you were heartless. She said one day another of her order would come for me. Ironic, really. I died before the gates to the underworld closed, but I couldn't let go of my daughter. I worried for her, and rightly so, but I think she will find peace now. Every ghost slips into madness over time, but some of us have a reason not to. We can fight back the longing and despair for a time. Что будешь делать дальше? I will wait. What choice do I have? I know the underworld is cut off, but I must try to fight through the despair and anger. I have some idea of what you face. Take my best wishes as you try to set things right. Он мне, кстати, деньги дал. I Интересно. have waited for more than 2 decades. I can wait a bit more, and now I have a reason to smile. Камень единения. Ой, еще что-то. Офигеть, 2,5 штуки он нам влупил. 1,5 штуки. Серебра. Да. О, мы почти на фул. Камень единения. +3, +3, +3.
Так, здесь плюс... Ага. Дух, разум. Тело, дух, разум. Там единение туда. Он круче. Да, статы у нас, конечно, какие-то безумные становятся. О, кстати, у нас есть бабки же. У нас есть бабки. Ну-ка. Ah, excellent. I have many items just waiting for you. Вот это, кстати, можно взять. О! Ну. Нихуя себе. У нас такое есть. Что сказать, такое у нас достаточно. Вот это вот купим. Вот это. Да. Так, сейчас пойдем. Тогда сначала в эту небесную канцелярию, или как это называют. Я, наверное, могу в любой момент, откуда хочешь. Ну-ка. I will be more used to you here than traipsing about away from my tools. What am I going to do? I'm ruined. Так, а ты кто такой? Poor Chang. What? Oh, you. You're the one with the flyer, aren't you? Forgive my impertinence, but do you own that flyer, perhaps? Кто ты и зачем тебе это знать? I am Hingu, a mechanic and a businessman. I supply upgrades to people fortunate enough to have flyers. However, I have had some trouble attaining parts of late. My previous associate went on a trip to retrieve valuable parts and never returned. Теперь ты просишь моей помощи, полагаю. I need someone brave, someone who is a capable pilot. The missions I have are dangerous, but the rewards are worth it. I will pay you good silver, and I can sell you parts for your flyer, to make it better. What? Make it better? This is the finest ship of its kind. I should know. I made it. You're just a fix-it man. What would you know about ships? I have been working on flyers since they first started appearing in the Empire. I take these rickety contraptions and make them into something amazing. Rickety? There has never been a flyer more solid than the marvelous dragonfly. Rickety? Your wits are the only thing rickety around here. Достаточно. Просто расскажи, в чем дело. I have some supplies in the North Provinces that I need to pick up immediately. We've had trouble with bandits up there, so it might be tricky. If you could bring me those supplies, I'd have the parts necessary to upgrade your flyer. What do you say? Ну-ка. Very good. Here's your wind map. It'll show you where to go. I'll also pay extra if you get rid of those bandits plaguing the area. Мы уже полетели. Харбор, блин. That was close. We need to end this. Нас не вышло. Будет еще попытка. Начать заново. Ну, заново еще бы отказался от этого дела. Ну, а теперь мы знаем, что... Так, это лучше уворачиваться.
Да, это уже было что-то прям жестковато немного. Так. You have returned, and in one piece, I see. Not bad. You brought back the supplies and you took out a few bandits on your way. You can have a little bit extra for that. There were some great flyer parts among those supplies. Would you like to have a look at them? Or if you prefer, I could tell you about another mission I have for you. Давай я посмотрю. Давай взгляну. Yes, of course. I have some very... Так, бросок это у нас такое имеет. Вот это что? Ну, такое пока. Нет, возьмем еще. Чего нет? Так, поехали. Еще следующее задание. So, would you... Так, следующее задание. Excellent. I am most pleased. The prefect of Shandang County will be glad to hear he is an escort. His ships have taken a heavy toll lately. There are many raiders between here and the prefect's home, and his ship is intended more for luxury and less for war. Get the prefect home safely, and I will reward you well. The prefect has also told me to offer you extra silver for destroying as many of the raiders as you can. Можно больше всех снести. The prefect is anxious to be going. Here's your wind map, and remember, protect the prefect's flyer at У all нас что-то новое? costs. Мы сейчас должны что-то охранять. Выбрать улучшение. Вот это по-любому. Ну у нас все выбрано, в чем проблема. Как это сделать? Понял. Да нет, там хорошо это требует. Блин, мы целые города разносим в небе по населению. Найс. Но это было как-то полегче, я думал, будет сложнее. Excellent work. The prefect is happy to be home, safe, no doubt. I see you were able to dispatch a few of the raiders on your way. I'll top up your payment a little for that. Несколько. Would you like to see some of my upgrades? Or... Так, что у тебя есть? Yes, of course. I have some... Не представляет столько. Так, следующее задание. I have received word that my associate is alive, if not well. He was shot down by Imperial flyers while retrieving some sensitive information. Fly to the destination on the wind map and destroy anyone who attacks you.
Drop off these parts so my associate can repair his ship and return. Опять The летать. area you will be flying into is private land, and by right, only the Emperor's servants are allowed entrance. But there is a truth there that must be uncovered. Be careful. These Imperial flyers are extremely dangerous. Good luck. Это сколько у нас миссий? Да, они быстрые. Все выполнено. You've done it. Chang, my associate, is on his way back. Here, I owe you this and more. I regret I have no more missions for you, but I'm always here if you require upgrades for your flyer. Thank you again. Так, что у тебя есть? Yes, of course. Да. Как-нибудь потом. Нормально, 4,5 штуки нам закинуло. Теперь можно на арену. А, блин, какую арену? Я уж ради Кана сюда пришел. Why haven't I seen any activity among the Lotus assassins yet? You should talk to the contacts I gave you. Да подожди ты. Remember our arrangement? You secure the evidence of the army Death's Hand is building, and I'll get you to the palace to confront my father. Красотка, успокойся, я все помню. Я занимаюсь над этим. I'm sure you are, but if you did it quicker, we would all benefit. Death's Hand grows stronger, and my father grows weaker. Я тоже на I месте can't agree стою. with this. You don't know what you're getting into. You don't know the danger they represent. Really? What did you see while hiding in your swamp? I've observed Death's Hand for years, both in the palace and elsewhere. You could have 4 faces and a different name and wardrobe for each, and you still wouldn't understand. Death's Hand is not what he seems. Откуда ты знаешь? Then what, pray tell, is he? I don't know. But his power does not come from study or skill. He is something darker, and we should not be trying to enter his lair. It sounds like Sagacious Zoo wants to go back into hiding. Or perhaps the nursery? Pay no attention, not everyone is as weak as he is. Когда придет время, прозор лицу сделать то, что я скажу. You don't know what they are capable of. The matter is settled. Go sulk in the corner like you're accustomed to doing. И он реально This is пошел not в угол. helping anything. Are we any closer to getting to the Lotus assassins so this accursed woman will help us find Master Li? Oh, she spits fire at last. Now I see how the child Начинается. left her little Блин, village. женщина в She has some компании новую. spirit in her after all. And she's also right. We are no closer to finding the secret plans that Death's Hand has been making. You have to move quicker.
Go to the Imperial Arena to meet the Executioner, or speak with Scholar Don Gao in the Scholar's Garden about the Inquisitor. Все. До встречи. I wish you luck. Once you have gained the trust of the Lotus Assassins, we will plan how to proceed. Я не для этого слушаю. Так. О, смотрите, у них новые эти появились. Разговорчики, да, у всех? Давай начнем со звездочек. Yes? I like to think that we can take time to talk about important things. Давай поболтаем. Ты хочешь поговорить? Твои чувства важны для меня. Поехали. I don't want to seem ungrateful for her help, but having Silk Fox here is causing me some concern. Начинается. I mean, she is the daughter of the Emperor, and we do not know his role in Master Li's capture. Can she be trusted? Что тебя беспокоит? Она проявляет только доброжелательность. To you, perhaps, but not to me. I think I am perceived as a rival, but no one has told me what the game is. Я понял. Она к тебе ревнует. И что выбирать? Ну ладно, подозрительно, она к тебе ревнует. The princess? The daughter of the Emperor is jealous of me? I think the size of our task has addled your senses. What could I possibly have that would make her jealous? What does a woman from the borderlands have that the princess herself does not? Мой интерес? What? I'm sorry. You caught me off guard for a moment. Ты не знал? Я довольно часто предлагал тебе совет. You have always been a good friend to me, but I never meant... I mean, I couldn't... No. No, I should have more control over this. This is too uncertain. You can't manipulate me into admitting something like this. Not when you could leave whenever you want. Да, тебя страшит конец того, что едва началось. Откуда взялось такое нежелание? I prefer to have more control over myself, and as much control over what goes on around me as possible. Silk Fox, or whatever she wants to be called, is an unknown I can't compensate for. I can't stay in balance if I don't know what she represents. You and I, we talk and share thoughts, but she forces me to consider where that might lead, both good and bad. I'm not ready for that. Значит, Шелковый лиса просит тебя подумать, куда могут завести наши разговоры. Придется ее поблагодарить. Подожди. Да. Don't you dare! Oh, you tease so much, I don't know what to do with you. You've become so Все, different since we понеслась. left Two Ты стал Rivers. другим, ты мне больше не нравишься. Or perhaps it is me. For all the trouble we face, I feel like a weight is lifting. I think we will have a great deal more to discuss in the coming days. I'm looking forward to it. Until then, thank you for being so understanding. Master Li was right. You are special. You're special. Don't go too far. I'd get lost in this city. I know it. Я так на самом деле не понял, к чему мы в этой беседе пришли, ну ладно. Подкаблучник. Yes? How can this humble bun-master assist you today? Скажи мне о себе, Хоу. Not now. Понял? Пока. Так, ты. Так, у нас еще остается... Надо сообщить. Вообще 6 штук должно быть, да, у нас? Больше. Ну, 7 штук должно быть. Прозорливый куда-то ушел. Вон он в углу стоит. Тогда все здесь. Always happy to help.
What do you need? О чем ты думаешь? Dawnstar has been telling me about two rivers, the Swamp and Gal the Lesser. I was sorry to hear about your town and your friends. It brought a question to mind. There's something I've been meaning to ask you. Why? Seriously, why are you doing this? Details aside, I know all about your village and your master. Я случайно это сделал. What it doesn't explain is your drive, your strength. What gives you that? Мы сражаемся против целой империи, короче. Он что-то такое сказал. Люди страдают, я найду причину и устраню ее. I wonder if fate cast this burden upon you, or if you rose up on your own to shoulder it. History will probably decide. I know you're going to follow Silk Fox's plans to find a way into the Assassin's Den. It won't be easy, but I'm confident we'll succeed. It's what happens after you find a way in that has me worried. Я могу позаботиться о себе, мне раньше приходилось сталкиваться с убийцами. I know, but never in their lair, never in that place. I knew men and women who were drawn to the Lotus assassins. They went into that place to prove themselves, as you intend to. And the few who made it back out were different. Если они хотят изменить меня, то сначала им придется меня убить. That's reassuring to hear. I'm afraid of what would happen if they convinced you that their way is right. Ну, я был крутой. Думаю. I know you'll be fine. The assassins will be lucky if you don't bring the place down around their ears. Just be sure not to tip your hand before you're ready. That's all in the future, though. We should keep at what we're doing. There's a lot left to tackle before we're done. Of course. I'll be here if you need anything. Так, борода. What? What do you want? Нам стоит поговорить о твоем прошлом на имперской арене. No, I don't think so. I've told you to watch your back, and that's all you need to hear for now. If anything needs to be done beyond that, I'll do it. Понял. Вот поговорили. А что может понадобиться сделать? I don't know. Hopefully nothing. But I'm keeping my eyes open. You just carry on and know that the Black Whirlwind's got your back. Блин, звучит круто. Not literally, of course. I respect you too much to go grabbing anything posterior. А я и не против. Если ты от меня скрываешь, мне надо знать немедленно. I'm not keeping anything too important. Like I said, if it gets important, I'll do something about it. Ладно, давай. Good idea. You've got bigger things to worry about than me anyway. Not much bigger, mind you. Это все. Whatever. Так, теперь остается еще. What do you want? What do you want? Вот, это что за здесь присутствие духов? There are spirits everywhere here in the city. Ghosts live inside of the people who remember them, just a little. Everyone has that spark, except for me. I have no one inside of me, except for the Guardian and the other. But some of these people, the ghosts inside them cause so much pain. Что ты видишь в этих людях? The ones that hurt? The spirits have such sad stories. The people don't know, though. All they understand is that they feel bad, but they don't know why. When you feel bad for no reason, you might have touched one of them. The city is old, so old, and so many people have lived and died here. There are spirits everywhere. I guess I can understand why so many of them feel so bad all the time. Привет, Джиганак. But we shouldn't talk about this so much. Who knows how much will draw their attention. We should keep going. Is there anything else you want? Так, я хочу поговорить о демонах внутри тебя. Oh!
И что мы с ней сделали? Я просто спросил. It's time you and I had a talk, mortal. You've been paying too much attention to this girl's problems and the Guardian's advice. We need more realism here. О чем ты? The girl is already dead. She's a walking corpse. She's nothing to anyone. What I want is the body. I need an anchor, and this little walking meat puppet can provide that. Что-то мне это не нравится. Что ты предлагаешь, чувак, уже? Кстати, как ваше дело-то? Как настроение? Получше стало? But Chaikar gives me trouble. He's in my way. He's weak, but the girl sides with him. To take control, I need your help, and I'm willing to offer servitude for it. Я не дам девочку в обиду. Ha! You say that now, but when the time comes, we'll see how much power tempts you. And if you continue to refuse, I still have ways to get my revenge. Попробуй. ونوير كوبتا إير تنير أكون أصو سيير سكوت أفيفير نوني. Назад во тьму, я Джейн. Ты одурачил меня, и я не слышал твоих речей. Но теперь довольно. Монах духа. Неразумно с ним говорить. Он несет только ложь и обман. Востоки парир, но кассиса и сонкот навапатия ирни ук. Ради ребенка не связывайся больше с ним. Теперь он сильнее. Он может силой вырваться на свободу. Или его могут вызвать. Сопротивляйся ему. Не слушай его. Все, это мы так поговорили. What do you want? Ничего, пока. Okay. Так. Чувак. I trust your plans go well, despite the dangers you face and inflict. Is there something I can do for you? Как тебе нравится план вступить в ряды убийц? Мне понадобятся твои знания. It is a foolish idea. You do not understand the seductive nature of the assassins and what they do to recruits. Просвети меня. Дай мне сильность. It does not take much to make a person forget who they are. With a little effort, they can be pushed past any morals they might have claimed. Cloaked in service and honor, even the most depraved of barbarity soon becomes unremarkable. Так, я найду способ вступить в орден, не принимая участия в их преступлениях. A naive assumption. Perhaps you can avoid direct participation, but their fanaticism will still affect you. The rot that is Death's hand permeates the complex. Пока не попробуешь, не узнаешь. He was made our leader during the raising of Dirge. He replaced Sun Qin, who along with the glorious strategist, never returned from that campaign. I did not serve Death's hand long, but when the orders came, he never questioned. The connection is more direct than loyalty, and he instills that in his Lotus assassins. That is how so many were driven to kill without cause, and why I decided no more. Ну, почему тебе так беспокоит? Ты ведь убивал и до, и после этого случая. There was more to that event. You are right to sense it. But I have kept my silence for so long that I must carefully consider the repercussions of breaking it. I must inevitably deal with my demons. Your destiny demands it. But I must also know that those demons will be put to rest, not exploited. For many years, I did nothing. If I had known Master Li was the glorious strategist, so much could have been resolved one way or another. In the end, I will have to trust that you are enough his student to find a way to protect what I cannot. Каждый на свой путь, Зу. Я выслушаю тебя, когда ты будешь готов. So you claim. I am not accustomed to words having such weight. We should resume your mission. You have far to go. Всё. Goodbye. Так, я осталось. You seem tired, Dawnstar. Make sure you get some rest. Our journey will only get longer, and you've been through a great deal. Thank you, Sue. I'm fine.
I will find time once we have set things right. Отпразднуй, за не переусердствуй. I won't, but our cause will not wait for us. Thank you both for your concern. Все. Так, и осталось, короче, только нам поболтать с нашей новой красоткой. Так, я выделил. Женщина, ну встань так, чтобы я тебя выделил. Hello again. I enjoy our little chats, but I don't think anything has changed since we last spoke. I still need evidence against Death's Hand to free my father. Meet the executioner in the arena, or speak with Scholar Dungao in the Scholar's Garden about the... Мы слышали. Так, я хочу узнать больше доказательств, которые тебе нужны. We've gone over this. Death's Hand is using the prisoners who should be working on the wall to construct some sort of personal army of golems. My father probably knows something, but not the true danger of it. I need to show that Death's Hand intends to seize control. The Lotus assassins act for Death's Hand. There has to be proof of it. Да, мы это слышали. Я хочу поговорить об императоре. My father? What do you want to know that isn't already public knowledge? Emperor Sunhai is well known and well loved. Ну, нет. Death's Hand is wearing away at that reputation, however, and I need to stop him before it goes too far. А когда рука смерти появилась при дворе твоего отца? He has been present for as long as I can remember, but he only rose to prominence after the end of the long drought. Каким был твой отец до того, как это началось? My father was very caring when I was a child. Now he is cold and distant. I know Death's Hand is corrupting him somehow. I will answer... А, ну вот, поговорили. I wish you luck. Так, все, значит. Ты, мистер Кан. Yes, yes, what can I do for you? Снялась некогда. Так. Это что значит? Certainly, certainly. Always willing to take... Так я соврал. Yeah. Так, Yes, yes, I am eager to return. все, так. Отвези меня обратно. Ты нашел какие-нибудь новые конфигурации на машине? No, I have not had any new insights. There were a few simple symbols on one of the larger furnace gears. I made a note of what it might translate to. Here, have a look. Спасибо. Отвези меня обратно к печи. Certainly. It's just a flick of a switch, and I'm reasonably sure the trip isn't even doing any irreparable harm. Шифровка на 56. Сейчас посмотрим, что там у них. Так, записка, которую набросал Кан после того, как расшифровал надпись, высеченную на больших шестернях. Ищи властитель Лао. В ней говорится, что одна из конфигураций машины находится в сундуке в обители мертвых. И... Так, кстати, вот тут конфигурация дракона. Так, серная вода. Кстати, и здесь нужна серная вода. Здесь тоже. Тоже. Мать его, просто тоже. И как я должен этим воспользоваться? Окей, просто тоже. Так, ладно, сейчас мы зальем сюда серную воду пока. Так, серная вода. Ну, я так понял, наверное, придется нам в инет залезать. Ну, потому что это явно какая-то проблема локализации. Вот это ненормально. Так. Так, плохо напавшая вода должна значительно так. Можно добиться только с помощью водного колеса и выхлопнуть. Кстати, а сколько у нас этой серной воды? А, здесь тоже, да? Одна. Ага. Так, ну нам надо тигра нажимать. Так, котел пузырится. Шестерня кружится. Так, ну
вот это вот, я так понял. Да? Походит на то. Так, тут еще у нас. Кольцо, котел, хлопающий проводник. Но нет, проводник это не то. Так, еще раз, что там у нас? Откуда котел пузырится в ночи? Ну, воду мы загрузили, кнопку это нам надо нажать потом. Вот это вот что за пузырь? А, вода. Получается только вода. Пузырь. О, она здесь. Еще долго-то будет нажиматься. Не понял. Так, а в чем прикол-то? Почему не активно? Это что такое? Демон буйвол. Давай, добей его, красавица. Так, и вопрос, а так и должна быть? Чувак, скажи мне. Так, вопрос. Мы с водой не угадали? Или что? Так, ладно, пофиг. Тогда на этого тигра пока не понимаю, чего это требует. Давай тогда начнем с коня. Подождите. Я только сейчас понял, что у нас еще конфигурация коня есть. Это у нас бык первый. А что туда нужно? О, кстати, сейчас тоже сделаем. Так. Конфигурация быка. Ну, это вонь туда есть. Колесо труба и драконство. То, что мы в прошлый раз не делали. Пойму, как. Я просто больше всего хочу понять, какой результат, ну, чего мы добьемся. Манипуляции. Блин, как же долго ждать, пока кнопка активируется, нет? Вот, вы получили дух мастера. Вы лишились. Значит, вот что должно случиться. Excellent! What an amazing machine! Now, if we can find more configurations, just imagine what we could do here. Значит, мы там что-то неправильно сделали. Я хочу попробовать еще раз. That same one? But why not try something different? It's up to you, of course. Так, что мы получили-то? Техники. Дух мастера. Увеличение урона магией. Ага. Так, следующее, что у нас еще есть? Конфигурация. Вот коня, вот это то, что мы первые нашли. Кстати, интересно, а сколько вообще конфигураций? У нас осталось еще 3. Так, во-первых, нужен будет тигр. Это у нас есть как раз таки.
То есть, хотите сказать, только одну туда запихивать? Ну, давайте. Так, загрузить. О, новое горючее. Все, да. Так, король безуар. Только шестерни получается. Но если это, конечно, шестерня, может, я неправильно понимаю. Как это называется вообще? Ну, котел. Котел. Вот, шестерня рычаг. Я обосрался. Ладно. Делать не в первый раз. Надо просто трусы сменить. Нет, смотрите, подожди сюда. Значит, что-то еще надо нажать. Ну, всегда два. Я уверен, что всегда два, значит, должно быть так. Ну, тигр понятно. Китайская корова, это понятно. Так, все, кроме шестерней, находятся в ожидании активном. Я этого не понимаю. В смысле ожидание? То есть мне надо все запустить, кроме шестерни? Давай. Ладно, тут сейчас шестерня. Поехали. Все понапихаем. Все, кроме шестерней. О, песнь духа, да. Так, что еще он? Так, что, во-первых, это дает? Песнь духа. Дух плюс 5, спасибо, понял. И у нас дракон. Это у нас нету. Пока водички. Надо бы, кстати, водичку найти. Я не помню, мы вроде где-то видели. Ну ладно, тоже. Вот, ну короче, да, я вспомнил, почему и змею не сделали. Это придется гуглить. Как оно там называется место? Твою мать. Короче, что там мастерская лава, что ли? Здесь. Так, думаю, что какая-то машина может быть сконструирована на основе этих принципов, запуская движение. Так, тигра. Угу. Вот он, железо. Так, нам нужно железо. Железо. Нам бы еще водичку, конечно, найти, было бы классно.
Так, полученный металл был очень прочным инертным к реакции. Даже применение прислуга и ведение. Так, что там надо? Проводник. Получается вот это. Или потому что написано. И вот это. Почему это проводной такой? Самых... Вот, нам нужен тигр, да? Так, не так. Подожди, а как это должен делать? Ладно, есть что-нибудь более... Понимать, да не робот я. Яндекс, ты чё? Блять, Яндекс ебанулся. Я его... О! Единственное, что я узнал, кстати, Ah, excellent. I have many items just waiting for you. А нет, мы ее как раз таки здесь и нашли, да? Ладно. Ну, я же правильно сделал, получается. Почему? То есть накрывать нет. Труба. А, вот. А что там, может, что-то лишнее просто нажал? Какой сотовый номер? There's just something about this place. I can almost feel it. It's on the tip of my brain. And then it's gone. I just wish something would help prod my memory. Что не бывает? Кан, я запитаю, что появилось. Huh? What? Well now, what have we here?
Well, isn't that just a golden carp full of luck? Let's see here. It's a wind map. Very sloppy ink, like it was crafted in a hurry, but I can decipher it. It would seem that someone wants to reward proper use of the furnace. Nice. Куда ведет этот путь? Through some wind, like any other of its kind. Really, I think you'd have grasped the concept by... Oh, you mean specifically? Like the previous map, there is really only one way to know for certain where it leads, and that is to get in the flyer and go there. Полетели, у нас выбора больше We нет. will have to leave the furnace before we can fly out, however. A little matter of needing the flyer. Just tell me when you want to leave. Так, все, я готов отправляться. If we make it back to the real world, speak with me again. Все, поехали. Блин, я забыл посмотреть там, как называлась последняя. Разум 5. You're a princess, eh? You don't look like any nobility I've ever seen. Как грубо. And what, pray tell, does nobility look like to a wine-soaked sot like you? Wide-eyed and terror-stricken when I kick in their doors. But I guess that's why you live in a palace in the sky. Not so easy to break those doors down. Хватит, Вика, прошу за него прощения, принцесса. What? I said she wasn't like the nobility I'm used to. Besides, if she wanted to be pampered, she wouldn't be here. If I required your approval, I'm sure I would be grateful. Я хотел сохраниться, прежде чем все началось. Так, чувак, полетели. Кто там на карту указывает? Yes, yes, what can I do? Так, давай... Как туда слетать? Certainly, certainly. А куда тогда лететь-то? Подождите, я не понял. Но он же сказал нам, куда Yes, надо. А, о, давай поговорим о печи Василии Лау и о твоей последней карте ветров. I'm waiting for you to follow the map we found after using the furnace. I'm sure it will jog my memory and maybe result in a few trinkets for you. Who knows? Хорошо, поехали. Как думаете, хорошо ли это закончится? I'm looking forward to this. Remembering things long forgotten is like getting to open a gift twice. Я готов ломать стекло. More memories are hidden in this one. Interesting. Keep going. I begin to think there is a lot of truth here. Происходит. Yes, yes, I see things so clearly now. Шли. Они еще со спиной так прилетают. Вот чуешь? Interesting. No actual destination, but my memory is plotted again. Good job. Так, что мы за это получаем? Мираж получили. Well, another exciting adventure.
No new devices to build, but I have more than just memories to show for it this time. Exotic fuel for the furnace. И что тут? Откуда ты это вообще взял? Мы не приземлялись. I hung a net out. Wait, I have nets? Yes, I do. I have a lot of things. Oh, good thing too. We can use this stuff. Полезный чувак, оказывается. With the proper configurations, these new elements can produce spectacular effects. Ha! You should be glad. От нее должна быть больше толку. Она же здесь не для того, чтобы можно было поиграть с ней. I see what you mean. It does seem to be a rather complicated number of hoops to go through just for some shiny baubles, even if baubles are always nice to have. Perhaps more will be revealed with further operation of the furnace, like how the map for the last trip appeared. There must be some plan in place. Lord Lao wouldn't leave such a thing unattended for no reason, much as I would never leave the marvelous dragonfly at the side of the road. Так, отвези меня обратно к печи. Certainly. Я так и знал, что это вода. Как раз таки у нас последняя конфигурация осталась. Дракончик. Так, северный вариант. Следующее. Нужно сделать. Так, шестерни. Так, котел и шестерня. Кстати, я не посмотрел там дракон же, да? Ну, хотя вот чисто, что это конспирация дракона было бы неожиданно, что ты нажимаешь не на дракона. Вечный, кстати, знаком тихо. Забавно. Сила горы. Я так понял, хотел, да, плюс 5 по-любому. 4 конфигурации уже. Да. Мы тут сделали все, что хотели. Подожди, там... это стиль. Ну и все, пошли. Вот теперь точно пошли на арену махаться. Very well. Найс. Просто найс. Тебе сколько вообще конфигураций? 4 уже нашли. Интересно, форум еще рабочий? Так. There are rumors flitting about the city that you seek the attentions of the executioners. These rumors come from the palace itself, leaving me intrigued. You are a novice with no standing in the arena. What makes you think you are of any interest to me? Потому что ты сам ко мне подошел. Я самый искусный боец здесь. Then show it with your skills, not your mouth. Anyone can talk about their victories. I need people who let actions speak for them. If you were to knock Iron Soldier from his perch as Silver Division champion, I would be impressed. Мне этого мало. I will be here if you wish to petition me further, but I don't acknowledge anything less than the best. Return when you are worthy, and no sooner.
воду, наверное. Что ж, начинаем наши дела бойцовые. I want to hear that you're ready for your next fight. What do you need? Так, расскажи мне о следующем бою. Now that you have qualified for the Browns division, your challenges will be more difficult, but you'll earn greater rewards. The stars themselves need to hear of Silver Phoenix if you're to make it in this division, so I've prepared a match to remember. The guards rounded up a group of subhuman things around the great southern forest. We're going to release them into the ring in groups for you. Are you ready to get started? Поехали, да, давай начнем. Excellent. Follow me and we'll get you ready for your next match. These monsters crave the flesh of man. О, каннибал. Давно их не видели. Что происходит? Ну-ка, давайте попробуем кое-что. Да, ни хрена себе. Надо сейчас деда бахнуть. Да. Что происходит? Дед. Ну, блин, классно, что он пробьет. Нас дед больше не беспокоит. Дед. This is your... Сказали, по несколько будут выпускать. Выпустили всех сразу. Мальчик. That was a good start to the Bronze Division. Those beasts are far stronger than they look. Так. Do not be gone too long. Kana may well rise to be... Всего лишь 450 экспы дали, а что так мало? I want to hear that you're ready. Next, you're going to step into what we call the Pit of Pain. It's not the most original name, I'll admit, but that's 500 years of tradition for you. The arena floor will be set up with ancient magical devices. They will attempt to fry you to a crisp, much to the crowd's delight. Your job is to stay on your feet for the course of the match while they fling deadly projectiles your way. I'd suggest dodging, but that's just me. Are you ready to get started? Да, давай начнем. Excellent. Follow me and we'll get you ready for your next match. Next match. The Pit of Pain. Only the quick survive its fiery embrace. Старенько даже что-то прикольно придумали. Воу. Блин, разочек. О, моё!
нифига нам там нормально влетело. Блин, ну, кстати, мне нравится. Они с Аренкой здесь прикольнее. A test of speed passed with exceptional celery. Now Your sudden and polite silences are always appreciated, Queen. I'm sure you won't mind if I take a moment to pass a message to Silver Phoenix. Я слушаю. Kylon the Serpent has, as promised, been watching you intently. You have impressed him so far, and he is interested to see how you fare in your next match. Я тоже. Здорово, The Serpent foresees your victory in the next match, and he has backed his prediction with silver. He sincerely hopes that his faith in your skills was not misplaced. That is all. If you will excuse me, I have some people who need to be spoken to. Ah, well, I'm certain that won't be a problem for you. Did you have a question for me? Шансунг, подожди, надо сохраниться. Do not be... Так, чем дальше, тем больше получаем XP. I want to hear that you're ready for your... Да, готов. Yes, your next fight. There's been a bit of a change in plans. Not that it will affect you too much, of course. It's all part of the traditions of the arena, you see. I have word that you're going to be facing a fighter especially chosen from the guild, you see. As soon as you're ready, you'll be facing him instead of a normal match. То есть, короче, вот этот чувак что-то решил мне фигню, да, сделать? Ну окей. Так, а вот изначально определил мне в противнике. I was originally thinking that you'd done well enough to face Crimson Kana for the Bronze Division Championship. Things change when the guild is involved, though. А почему гильдия вообще решает, с кем мне драться? The guild's the organization that controls the betting here. That's not all, though. Kylon the Serpent has a lot of influence here as well. I have to bow to certain pressures. I don't like it that much, but smart men don't voice that opinion too loudly. Not around here. Так, ты не можешь выставить их человека против другого бойца? Ладно, прекрасно, я разберусь с главаризмом. I'm certain it will be a small thing. Best to just finish it now. Ладно, ничего нового, сейчас разберемся. Are you ready to get started? Yeah, I'm ready. Excellent. Follow me and we'll get you ready for your next match. Many of you are asking yourselves why the serpent would return to the ring. Am I not retired? Yes! But does that mean I do not care about your entertainment? No! We've all seen the flawless technique of the soaring star that is Silver Phoenix. Now, it is time to put these aptly demonstrated skills to the test. And so, the serpent gives you a real spectacle. Have your silver handy to place your wagers. I give you Evil and Terror incarnate. Серьезно? Просто лягушки, да, мы их лупили. Так, а давайте попробуем по-другому. Да прыгни ты! Блин, классная штука. На мужика! Вот это техника! Ружьем его просто расстреляли. That was an exceptional fight. I haven't seen demons in the ring before. Надеюсь, это доказывает мое мастерство. No one questions your skills.
That is why you were allowed to fight that beast. I'm convinced that you deserve a shot at Crimson Kana. Your victory has sealed the deal. That reminds me, I was asked to instruct you to talk with Lucky Cho before your next match. Ну, ты хочешь поговорить? He didn't say, and when I asked, he gave me that glare of his. Что за счастливчик Чо? Go, speak with him now. The sooner you do, the sooner I can return you to the ring. А, счастливчик Чо это кто? Бо. Суй-суй. Это за счастливчик. Йо. А кто тогда такой? И не ты. Да. Тогда у меня есть только одно место, где возможно. Да, не пошел. Да. Сейчас он мне скажет проиграть бой, я уверен. Но я скажу, да пошел ты к черту. Есть вопросы, давай решим на кулаках. From what I know of them, the guild doesn't usually conduct business this openly, or in such elegance. Куртизанка. Счастливая развязка. О, нет, ты что, хочешь поговорить? Чё? Выделись ты, женщина, пожалуйста, прошу тебя. Потому что с вами всегда так сложно. Ну, наконец-то. Yes, I appreciate the attention, but you have things to do. You've made arrangements to gain the trust of the Lotus assassins, but haven't followed through. The executioner wants to see you excel in the arena. Progress far enough, and he will gladly recommend that you be recruited. If you prefer, you could still seek out... Как мы все слышали. Так. А, тебя что-то беспокоит? Мне не безразлично то, что ты чувствуешь. Нифига себе. Your progress is admirable, but don't become too close to the Lotus assassins. Their power is seductive. That is how Death's Hand gained influence over my father. Насколько я вижу, тебя это злит, расскажи мне. After the disappearance of my uncle, Sun Qin, the Hand of Heaven, the Imperial Order of the Lotus monks was directionless. Instead of taking on that role himself, my father gave it to an advisor, Death's Hand. I was only a baby at the time. Почему твой отец не займется этим сам? He did not have enough time. The burden of state is heavy, and he is not a well man. Death's Hand takes advantage of this. Regardless, the Lotus monks were placed in the care of Death's Hand, a duty reserved for royalty. It was almost as if my father took Death's Hand into our family. My family. We have been caretakers of the Empire for generations. We have created a bastion of culture in an otherwise uncivilized world. Death's Hand threatens all of this. It is my duty to see that the natural order is preserved. Это твоя обязанность, но что насчет тебя? Расскажи мне о себе. About me? But why? I mean, there's so much I've told you already. I really don't think that we need any more information to complete our mission. То есть мы начинаем, короче, подкатывать к ней. Ну окей, поехали. А принцесса и ее обязанности интересуют меня гораздо меньше, чем женщина, что за ними скрывается. Oh, well, I suppose I could answer a few questions. Although I'm sure more than enough has been said about me by the peasants or others, I am quite used to defending myself from all quarters. Так, что они говорят? Что она непослушный ребенок? Что она бросает вызов традициям?
что они говорят, что она делает так? Что они говорят, что она сделает все для тех, кто нуждается в помощи? I've never seen myself as particularly generous, but it would not be so bad to be remembered in that way. The gratitude of the peasants is important to any ruler. They, even unknowingly, have the power to see the empire rise or fall. The love of the people is powerful. I hope, however, that I am not just seen as a giver of charity. Anyone can throw money at the downtrodden. I try to accomplish more than that. Они наверняка говорят, что принцесса властно повелевать. Так, у него довольно умно, что прислушаться к советам. Наверняка не говорят, что принцесса не выносит, когда ей бросает вызов и не терпит. Да. Так, давайте, ладно, вот так вот. Они наверняка говорят, что принцесса властно повелевать. Но недовольно будут, что прислушиваться к совету. You presume a great deal. Can you really have seen this in such a short time? Those are qualities I would like to say I have, but I am not certain that I do. I have little time for listening when I seem to be fighting the very system of which I am a part. Не беспокойся, я прослежу за тобой. You? Well, you might. I don't know what the future will bring for us. Do you think yourself worthy of reminding me of what is important? To keep me humble? My father will take a dim view of that. Я буду там, где ты захочешь. Wait, this is further than I thought this conversation would go. This is not proper. I will not allow it. You presume too much. Эх. I think we have had quite enough amusement for now. Perhaps we will continue this a little later. I have enjoyed our little talk. Несмотря на последние слова, как она говорит, мне это понравилось. Окей. Продолжим. I wish you luck. Once you have gained the trust of the Lotus assassins, we will plan how to proceed. Так, Китана, пофиг, давай поехали. С этим счастливчиком дальше болтать. С тобой мы еще поговорим. Before you face Kana, I'd like to present you with a mutually beneficial arrangement. Что еще извлечет выгоду из этого соглашения? Fortunately for you, my employer, Kailan the Serpent, has a vested interest in your success against Kana. This is Sweet Poison Lin, a master of the Toxicant arts. Sweet Poison, standing before you is Silver Phoenix, the one we discussed. I know this one by reputation, and that's enough. I trust you'll consider this discussion private and potentially very beneficial. Так, а что он хочет? Не нравится тот, который принимает твое предложение. Not even if it offers you a chance at the Bronze Division Championship? Или без этого выиграй бой. Crimson Kana's rise to Bronze Division Champion has been good for business, but she has become troublesome of late. She believes that the Serpent runs the arena with little concern for honor, and she's right. The problem is that she cares. Какое-то отношение имеет ко мне? The Serpent and I believe that Kana needs to be stopped. We want you to replace her as the Bronze Champion. Это не проблема. Продолжай. Я и без вашего яда справлюсь, ребятки. Поэтому давай. Меня только задерживаешь. It should be a simple matter to slip a slow-acting but extremely deadly poison into Kana's drink before the match. Я хочу понять, в чем уловка. I would say you would be unable to lose this match unless you were to drop dead yourself. What could be easier? When Cho approached me regarding this matter, I felt that it might be in the best interests of the Greater Guild if I were involved. If you accept, the guild will cover half of Lin's usual fee. The remaining cost would be roughly half of your winnings from defeating Kana.
Отравление диска, мне не нравится такой метод. If that is your choice, then so be it. You may deal with Kana on your own. I strongly advise you not to bring this up to anyone. I hope my point speaks for itself. This Kana woman would appreciate knowing what you have learned. Our business is concluded. It is time for you to leave. Кстати, да, пойдем поболтаем. Господи, что это такое? Квестик. Сразиться или предупредить? Ну давай предупредим ее, чё? С нетерпением жду нашу встречу на арене. Мы оба быстро взлетели вверх. Весь вопрос в том, кто из нас первым упадет и как мы с этим разберемся. Так, я должен предупредить тебя, если кто хочет тебя устранить. Неужели я действительно стала такой заносой из-за змеи? Откуда тебе это известно? Чикчо предложил мне услуги отравителя. Неужели счастливчик Чо так сильно печется о своих ставках или Кайлань видит во мне угрозу? В любом случае, мне это на руку. За пределами арены гильдия так открыто не действует. Неужели организация потворствует подобным действиям? Но это все лирика. Зачем ты мне это сказал? Я считаю тебя достойным противником. Хочу удостовериться, что наш бой будет честным. Это взаимное чувство, хотя я думаю, ты заслуживаешь больше, чем благодарность. Я давно обещал тренировать любого, кто сможет победить меня. Не могу сказать, что мое искусство владеть мечом безупречно, но я могу научить тебя тому, что... чему больше не научит никто. Мне только нравится, и что ж ты хочешь предложить? Если ты победишь наши схватки, я научу тебя некоторым сложным приемам обращения с мечом. Я увидел в тебе чистоту духа, позволяющую владеть оружием с необходимой точностью. Подожди, а у нас же нету меча. Ну, ладно. Это хорошая награда, спасибо. Воин знает, что подготовка важнее серебра. Так, все, поехали. Еще раз спасибо за предупреждение. Приятно знать, что наша битва будет честной. Ну что, мы на максимум набили? Почти. Чуть-чуть не хватает. Теперь замес. Да. Until the guild stepped in, I was ready to give you an attempt at the bronze division for your last match. Now it's time. Are you ready to face Crimson Kana, the finest sword this august arena has seen in 5 generations? Да, давай начнем. Excellent. Follow me. Silver Phoenix stands to take control of the bronze division from Crimson Kana. Она нас научит 2 мечами махаться. Мне это нравится. Да, в упор прям. Беги! Оружие на оружие, давай. Надя просто. Тут все равно неплохо. Все, мы их зажали. Как марташек. А все потому, что мы чемпионы. Kana's winning streak has been broken at last. I don't know if you've heard, but Kana has proclaimed that the first fighter who extriciates her from her championship will learn the secrets of her technique. Я знаю, мы с ней об этом разговаривали.
Зайди поговорить со мной, когда у тебя будет минутка. Публике понравился бой. Полагаю, он стоил некоторые добавки к вознаграждению. Так? Come now. The arena works on a strictly regenerated payment system for the fights. There's no way I can give you extra. Скотина. Ты слишком смышленый телец, чтобы оставить твоего звездного бойца без награды. I'm sorry, but there's no room for bonuses, extra payments, or gratitudes of any kind. You'll be fine with the usual winnings. Это вот сколько нам не хватило, мне интересно. Так. When you walk the streets and hear your name among the crowds, be sure that your ego does not swell like the body of 11 gaping maw, god of inopportune gluttony. Ага. Так, это сколько нам не хватило, ну-ка. Да? 53 обаяний не хватило. Сколько надо-то туда, ни хрена себе. Давай поболтаем. Я много размышляла после нашего поединка. Я прошла сюда в поисках славы, но чувствую, что многие победы были впустую. Думаю, да, пора мне снова отправиться в путь на поиски других испытаний. Что ты будешь теперь делать? Я думаю, мне стоит вернуться на процветающий Восток и продолжить мои занятия. Но я поклялась обучить секретам своего стиля любого, кто меня одолеет. Позволь обучить тебя. Так как ты раскрыл мне план змеи, я научу тебя сложной технике. Секрет успеха, равновесия и формы. Твое движение должно быть быстрым, но точным. Лично ты быстро учишься. Хотя кое-что в твоей технике меня беспокоит. Во время боя у меня возникло чувство, что в твоей защите есть брешь. И почему ты не воспользовался этой брешью? Я почувствовал брешь в твоей защите. Я не поняла, что это такое, и подумал, что это какая-то блестящий улов. Твой метод заставляет соперников искать славы и места, которые они никогда не найдут. Тебе стоит поговорить об этом с твоим наставником, пока же твой стиль достаточно смертелен. Так, другие упоминали об этом. Не стоит беспокоиться. Не стоит это расценивать как слабость, скорее как идеальную расставленную западню. Твой учитель был большим мастером, раз смог устроить такую западню в самом деле. Странно, что он никогда не упоминал о ней. Иногда мудрые учителя не отваживаются раскрывать ученикам величайшие таинства. Ученик должен постичь их сам. Надеюсь, удача к тебе будет благосклонна. Я обращаю свой взор к востоку, туда, где у океана между новые испытания. Кровавые слезы. Себе. Так. Вообще, если что, это выглядит очень интересно. У нас это уже прокачано вообще на фул. Поэтому, я думаю, нет смысла уже переходить. Так, а что нас дальше ждет? The Bronze Division champion approaches. I hope you're ready for the challenge awaiting you in the Silver Division. Remember, Soldier's the champion at this level. He'll be watching you. Ну и ладно. Dogs nipping at my heels aren't worthy of watching. Ну, мы с тобой еще поговорим. What do you need? Расскажи мне о следующем бое. Now that you are champion of the Bronze Division, the Silver Division awaits. It seems that, indirectly, this serpent has decided to keep your career interesting.
A demon has been added to the regular roster since your earlier victory. And since you've shown aptitude, I'm letting you face him first. Нормально, прям сходу. Класс, поехали. This is indeed an honor, though it will not be easy. Are you ready to defeat this horror? Да, давай начнем. Excellent. Follow me and we'll get you ready for your next match. Не забудьте часто сохраняться. Спасибо. Вот это лучший совет. Will the demon rend flesh from bone, or will a lone warrior prove stronger? Так, ну с основным вроде тогда проблем не было. Он вроде станочится. Ладно, не особо станочится. А чтоб тебя... Это вообще лучшее оружие. Надо его апнуть на максимум. Another demon falls. We shall have to add a new division for you alone if this keeps up. Kylon the Serpent wishes to speak with you personally. This is a rare honor. Do try to be polite. Okay. You have already been granted access to the back room of the arena, and the Serpent's private chamber is just off of it. You may as well go now and see what he wants. Oh, and one other thing. The Serpent has requested that you visitate him alone. I know you usually have a friend with you, but they'll have to remain behind for this meeting. Okay. Так. What do you need from me? Покажи... О, нифига, покажи, что у тебя есть на продажу. Magical enhancements and knowledge. Стиль 1000 ран. Ой, ран. И у вас 1000, нифига себе. Интересно. А ты что расскажешь, партизанка? Aren't you a sight? I am Happy Endings, famed courtesan, and it is a pleasure to greet you. Especially such a fine figure of a man. So many men are made soft by city life. Big city Notice life. the painted face. She only pretends to beauty. Смотрите, I would завидует. love to chat with you and learn more about you, but alas, I can't. I'm on exclusive retainer with the proprietor of this place, and he does get so jealous. Farewell, gorgeous. Вот так. А это прям заревновало. Уже второй раз за игру, как она к нам присоединилась. Так, ее мы уберем. А как убрать? Как тебе убрать-то? А как правильно их убирать? Может вот так? We should have told you that Kylon will only see you alone. Понял. Are you ready to go in now? Плюс 0. Да, я пойду в одиночку. This is almost sad. Am I truly so threatening to the mighty Kylon the Serpent? Regardless, I'll be waiting with the others if you need me. Давай, дорогуш. It is vital that we talk a moment. You handled yourself well against the demonic servitor. It was a rewarding experience for us both, I'm sure. Take this as my thanks. You are a young man, but I know you have the wisdom to see that my friendship has advantages. You may find that certain opportunities, mutually rewarding arrangements between us, will come your way in the near future. Так.
Если предлагаешь мне жульничать и сливать бои, то я отказываюсь. Cheat is such a pedestrian term. I prefer to think of myself as a creative engineer. Like the fountains that channel water throughout the land, I spread entertainment to the people. Right now is an interesting time for an organization known as the Guild. I've no doubt that Kui has told you about us, if you didn't already know. Our organization is involved in many different activities, most of which operate below the view of the authorities of this great empire. Вы просто шайника разбойников. Ты предлагаешь присоединиться к вам? I am suggesting that we align our goals for a time, an arrangement that could benefit us both. The Guild, you see, has recently developed a vacancy in its upper echelons. A man by the name of Gao the Greater has been killed, and with his death, a new leader must be chosen. I intend to replace him in that role, and I need good people to back me. Ты понимаешь, что я убийца Гао-старшего? Did you? An interesting claim. And one I'm not sure I believe. You don't match the description we have of the killer, but then the descriptions are fairly tenuous. If you are the one who killed Gao, then I owe you a favor. Consider my reluctance to turn you into the Lotus Assassins a repayment for that debt in full. There is the matter, however, of your friend, Whirlwind. I'm sure you know that he was one of the fighters here and that he left the arena. But do you know why? О, давай наконец-таки узнаем почему. Я не знаю, честно, он не говорит мне. He has good reason not to tell you about this part of his admittedly Он работал на гильдию, был работорговцем. past. Whirlwind's past is certainly a colorful one. Did he tell you that he was thrown out of the arena? Public displays of rage and drunkenness, uttered threats of murder, excessive violence, property damage, and I believe several charges of defecating in public. Well. Ничего нового, я могу принимать его таким, как он есть. If you trust him, you are a fool. The Black Whirlwind is an impressive fighter, but he is better avoided than confronted. We couldn't let him fight as he was, so he left. His brother, Raging Ox, wisely stayed here and went on to become champion. You could reach that point yourself, you know. Indeed, that's a distinct possibility. А, нет, он говорил, да. To become champion yourself, you will need my support. That means you and I will work together closely. Не хочу я иметь с тобой ничего общего, змей. Так, ладно, давай озвучь предложение, прежде чем я что-то решу. A wise position to take in any negotiation. I can respect that. You see, what is that noise? Опа, привет. Hey, you can't. Я знаю, кто это. Ну, это наш братан. Damn you, serpent! I'll kill you where you stand! No, you won't, Whirlwind. Just like last time, you will leave. I can see that this polite discussion has concluded, as so many do, in your odorous presence. We may talk again. Perhaps. We're leaving now. You and I have to talk. Alone. It's important. Давай поговорим. Look,
You can't trust Kylo. I know he was probably offering you the world, or maybe all the wine in it if he were really crafty, but... You didn't honestly think you were going to slip down here after that little display, did you, Whirlwind? Step back, Joe. For once in my life, I've got something important to tell someone. You have nothing important to say, you lummox. You've embarrassed Kylon the Serpent, and I'm going to make sure you never get a chance to repeat your performance. Ну, пока что я хочу сказать. I've been waiting for this. Time to cut off the serpent's tail. Замес. На меня что-то наложил. А, я с ружьем. Раз я стартую. Блин, да что ты? He fought like a monster for a little guy. Все в порядке. Better than I've been in a while. All this best behavior when you're in the city business was wearing on my nerves. Not the first time I've gone up against one of Kylon's thugs, you know. Not at all. А, что ты имеешь в виду? Remember I told you I used to fight in the arena? Well, I was the best there was. Then my brother came to the city and decided he'd join the arena too. The arena was about the same as it is now. Kui and Kylon were there and Lucky Cho too, but he was just a runt back then. Твой брат все еще дерется. My brother became the arena champion, the Raging Ox. They said he retired, but he didn't retire. He was killed. I should know. I'm the one who killed him. Чувак, ты меня удивляешь каждый раз. Зачем ты убил его? Raging Ox was one of Kylon's men. Well, he wasn't always. Kylon approached me first. And when I turned him down, he went to my brother instead. When Ox joined up with Kylon, I stopped getting good matches. Ox was fighting his way to becoming champion, and doing a little work for the guild on the side. А после этого между вами наверняка начались напряженные отношения. He was so cocksure and wouldn't listen to his older brother. Once he fell in with Kylon, he stopped talking to me. Soon Ox became Kylon's enforcer and carried out his bidding. He'd skulk around in robes so no one would know the arena champion was a common thug. One night I followed Ox back to Kylon's. I was drunk and I was mad. I just wanted to tell Ox how dangerous Kylon was, convince him to leave. But Kylon was there. He tried to interfere. I attacked him, and Ox tried to stop me. When it was over, Ox was dead, and my axe was covered in his blood. Что случилось потом? Kylon just stood there, smiling. I would have killed him if I wasn't so stunned. After that, I left. For the first time in my life, I ran. I ran, and then I drank myself into a stupor that lasted for half a year. Блин, на самом деле довольно печальный персонаж оказался, этот толстяк. Кайлан действительно змей. You do what you have to in the arena. Just don't fool yourself about working with the serpent. Lucky Cho's death just put you on the Serpent's wanted list. I'd really like to see Kylon's face if you become arena champion. Of course, I'd rather just kill him.
Come on, let's go. Сильная рука. А мы там получили. Ну, чувак, так. Что там за сильная рука? Ну, так себе. Зато 2 улыбок. Так, тут у нас ничего не нужно. Здесь на максимум. Блин, мечи меня все равно интересуют. Блин, я бы хотел все-таки с ним поиграться. Надо будет сейчас, короче, когда будет аренка, попробовать с ними, посмотреть, как драться. Поэтому мы так, теперь назначить. Давай-ка мы возьмем их. Здесь тут тонкое. Здесь что у нас есть кулак. Есть что, обним их. Проблема. О чем ты хочешь поболтать, чувак? Или, ладно, давай мы с тобой потом поболтаем. Дай мне даму. Anything is better than waiting around in the camp. I want to hear that you're ready for your next fight. Да, я готов. What do you... This next fight should be fairly simple for you. I once more want to send you up against 4 opponents. The crowd loves those fights. Самое оно, чтобы проверить мечи. These are tougher than the students you faced before, but should pose no problem. Are you ready to get started? Excellent. Follow me and we'll get you ready for your next match. Они нашли его. We found him just like this. You did? 3 Reach, the old stableman, found him. He kept everyone else out. We can trust him. What about Cho? Do we know who's responsible? Last I saw of him, he was following Silver Phoenix. He fights next, doesn't he? Replace the men slated for that match with our own. And ensure that their blades are coated with extract from the ebon orchid. Oh my. Even the ancient magic of this place could not neutralize that poison. It will be done. What about Lucky Cho? There are hundreds of people here to see the new fighter. We can't carry the body out of here. Then we don't. We must always use the resources available to you. О, каннибальчика. Спокойно оставил. Я бы сделал бы что-нибудь, типа тело к ним в клетку закинул. Ну, просто оставил неспокойно. Flashing blades and deadly grace. Double saber. Удар не могу нанести. Вообще, кстати, довольно быстро. Уже быстро, то есть он... Они уже... Я уже могу сказать, что они бьют побыстрее, чем просто. Мне надо будет меча хоть. Сначала, наверное, но... Фига ты, нормально стал. Блин, почти получилось повторить. Но, просто.
Блин, даже просто идеально, просто шикарное оружие. 1 на 1 это прям вообще убийство. I do not know who those men were. The fighters I picked for you to face were not guild men, and they certainly lacked poison-coated blades. А как же защита заклинания? Их тоже сняли? The wards are useless against poison. That's a danger we have never been able to solve. Those men were Kailan's, not mine. I keep myself as far away from that end of things as I can. You have to believe that I look out for my fighters. Just before you came up here, I received word from one of the guildmen from outside the arena. They send their apologies. I believe they feel Kailan's actions were not appropriated to the situation. You shouldn't have to fear assassins again, not after that message. Ты уверен, что они снова не предпримут подобных попыток? You are not hearing this from me, but tensions have risen between the Serpent and the Guild itself. He's making a bid for control, and some factions are quite upset. You may feel caught in the middle, but the weather sages say the eye of the storm is the safest place. Хорошо. When you walk the streets and hear your name among... Где там стиль 17 у нас есть? Это надо быть. Это просто бомба. Потом скорость. И расход. Минимум, да, концентрации. А у посоха, который мы... У него вообще же, да, ничего? Минимум, все равно чуть-чуть пользуется. Ну и мечи надо бы тоже апнуть, конечно. Тихонечко. Они побыстрее бьют, мне понравилось. Они уже быстрее бьют, чем посох. I want to hear that you're ready for your next fight. What do you need? Урану мало, конечно. Так, расскажи мне о моем следующем бою. We've had a request from the Imperial Army. They want one of our best to help them test out a small group of war machines known as golems. I've decided to put you up against them. I want you to prove that our folks are superior to anything the army could devise. Are you ready to show them what you've got? Да, давай начнем. Excellent. Follow me and we'll get you ready for your next match. The Imperial Army honors us with a most unique trial. Я с ружьем стою, блин, это радует. Leaping Tiger. Нет. Double saber. Атаки можно убить. У нас проблемы небольшие. Mirabelle. Проблемы исчезли. За 2 выстрела сносил. Блин, я так рад, что я это оружие попросил. I knew you could defeat those things. The Imperial Army's telling me they figured out some way to improve upon the design, thanks to you. I say stick to traditional soldiers. Sagacious Tien needed no machines to build the Empire. Так. When you walk the streets and hear your name among... Следующий бой. I want to hear that you're ready. What? I rushed out notification of this match, and we've had the outcriers shouting themselves hoarse. I hear many nobles will even be in attendance. It's rare that the Silver Division rests balanced against a single victory on the scales of combat, you know.
That's nothing compared to the skills of Silver Phoenix, who has soared so high so quickly. Words like those spread like raging flames. Угу. Will you face Soldier now? The Silver Division Championship awaits you. Поехали. А, давай начнем. Excellent. Он ничто. Follow me and we'll get you ready for your next match. Редко. Фигась. Эти представления, типа, перформанс так классно. Can Silver Phoenix take the Silver Division? Iron Soldier will not fall easily. Я вообще с ружья просто отфигарю. Не, ну это вообще рофл какой-то. Soldier is a worthy opponent. I hope you understand how many warriors have tried to extrapolate him from the Silver Division Championship. Be proud! From here, your battles will be even harder. A test, if you will, to see if you stand a chance against the Ravager. Impress the crowd, and you will have your chance against the Ravager himself. I can promise you that. Публике бой понравился, думаю, имеет смысл поговорить о дополнительном вознаграждении. Surely this was enough. I know the crowd loved that show, but there's no way I can offer you extra just because of that. All your fights are impressive. Разве солдат допустил бы, чтобы такое сражение не оплачивалось дополнительно? I know you feel like a rising star, but your rewards are fixed. You'll find that the Gold Division battles sate your purse's hunger. Чёртов Джабахат. Now that that's settled, what else can I do for you? Так. Things are interesting right now. Be as careful walking the streets as you are in the ring. I don't think Kailan is pleased with your progress. Your victories are impossible for the other fighters to ignore. You are a master of the arena, the ground where executioners are born. Perhaps you have potential that you are not even aware of. There may be a role in the executioners for you after all. Do you think you stand a chance of joining the Lotus Assassins? Если ты меня достоин. Это как расценивать? Если примешь меня. No, you are stronger than that. We will train away this timid front and tap a potential that you haven't yet dreamed of. If you survive, you will join an order unlike any other. We enforce the will of Death's Hand and the Emperor. We guard the treasures of the Empire. This will be your responsibility. Can you look on silver coins, golden tablets, or prophesized artifacts and think only of duty? Я видел, у меня в действии, дай мне свои рекомендации. Then we will waste no more time. You are adequate, and I will allow you to begin training. Proceed to our fortress. А можно я арену добью? Я хочу крутым стать. It lies at the far side of the burial ground that is the necropolis, which you may reach through the rich section of the city. Present this token so that they will know you. I expect great things of you. Not many of our recruits possess both the skills to become executioners and the personality to attract such a loyal band of followers. Убедись, что я не простой новобранец. Indeed. Many others think that they are above the norm when they join us, as if acceptance elevates their status. You will learn that conformity to our ways will serve you better. I am well aware of those who come with you, their strengths and their weaknesses.
You inspire loyalty in most of those who follow you. That will serve you well. Ты говоришь, что кто-то предал меня? Am I? Or do you doubt your own abilities to deal with them if proven treacherous? In time, you will see that your loyalty to our order is all that matters. If you survive your training and remain in control of your senses, perhaps you will serve at my side one day. Блин, ну шрам, конечно, на все лицо это жестко. Good. I knew you could be relied upon. The others will want to know. We should go see them after we leave the arena. Вы получили печать Lotus. Можно же, да, то, что дальше продолжим выступать на арене? Спасибо. Так, фильтр дознавателя. Так, женщина, опять у нас с тобой проблемы. Можно же там делать. You must go to the Lotus Assassin Fortress like we agreed. Find the evidence against Death's Hand, and I will help you rescue Master Li. Я пойду в крепость. О, ты хотел о чем-то со мной поговорить, причем я уйду? Что личное? I don't understand. You've gained the favor of the Lotus Assassins with a fair amount of ease. What else is there to speak of? Is there something you are wondering? Расскажи мне о себе, я хочу узнать тебя лучше. About me? I am Princess Sun Lian, the Heavenly Lily. What more are you worthy of knowing? Расскажи мне о твоем детстве. I do not remember ever being allowed to just be a child. My mother died when I was born, shortly before the end of the long drought and the fall of my uncles. I was in the care of tutors too afraid to punish me and too ingratiating to teach me anything useful. I quickly found ways to sneak away from the palace. They dared not report my excursions for fear they would be punished. They would scurry around all day trying in vain to find me. Что ты делал в городе? I met the people, the peasants, the homeless, the thieves. Such a different world from what you see from the palace walls. They never realized who I was. I'm sure they would have been terrified of the army storming in to rescue me. Most just wanted to be left alone. That life was exciting, but also useful. Even Lotus assassins overlook the beggar on the street, but she still has eyes and ears. Так, это было. Ну, давай сначала шелковой лисе. Про любовь попозже. Подожди, лиса интереснее. Ah, the shadow behind my public self. How else can a curious princess learn what really happens in her domain? I don't have time to interpret the veiled statements of advisors, so I became a thief, an assassin, whatever I needed to be. People will not speak to the princess. Bad news kills the messenger first. Silk Fox knows how to persuade. That is how I learned about the activities of Death's Hand. И никто не замечал, что тебя подолгу не бывает? There are many excuses for a vain princess to retreat from sight for days, even weeks at a time. My father encourages such getaways. And if courtiers ever discovered that I was not where I said I would be, who would dare question the Heavenly Lily? I may eschew the formality of it, but being the daughter of the Emperor still has its privileges. Ну ладно, расскажи о твоей первой любви. Поехали. It would be very improper for someone of my standing to say anything, unless you make me a little more comfortable. I have already shared something of myself. Can you tell me something about you? Is there anyone that you care for?
Блин, вот это жестко. Небо, на мой взгляд, вполне привлекательный. Че, по пацанам пошли? Ладно, так, мне очень интересно. Так. У меня никого нет. Такого. That I can relate to. I know what it's like to be alone. I have suitors in love with my station, not me. They speak to me for their own gain, nothing else. But I can't allow myself to take the high road in this manner. Am I the Heavenly Lily or the Silk Fox? I am lying to everyone in some way. И принцесса Сунлянь, но это не значит, что у тебя меньше прав на счастье. I should not be ungrateful. Everything in my life is dedicated solely to making me happy, but I am at odds with so much. I am always behind a mask, not just when I am Silk Fox. I am not allowed to show an interest in politics, defending the Empire, or even spontaneous affection. You were amusing at first, but now I am drawn further than I meant to be. What do you suppose I should do about that? Так. Так, традиции можно соблюдать, не ограничивая людей. Будучи небесной линией, ты можешь позаботиться об этом. Так, и что это значит? Я просто хочу понять, первый ответ, что значит. Второй это понятно. Ладно, давай, ты цепляешься за изжившуюся традицию, несомненно, ты хочешь больше. Ладно. Так. Давай это. Ты традиция можешь соблюдать, не ограничивая людей. Будучи небесной линией, ты можешь позаботиться об этом. I have tried to make a place for myself. It was difficult, but I have succeeded, despite Death's Hand or my father or what people think. The Jade Empire has had strong female leaders before. Most met with unfortunate ends. At critical junctures, they were abandoned. Whatever I decide, about the Empire or about you, can I count on you to be here? Нифига себе. Я твой друг, принцесса, еще больше. Поехали. Всегда. You asked me about my first love. It was the Empire and its people. There might be room for another, given time and effort. I don't think I will shatter any grand conventions of the Empire by courting outside the list of pockmarked nephews of statesmen. You and I will have much to discuss after we have restored my father. I am looking forward to it. Ну вот теперь. Вот так вот. Какой-то чувак, деревенщина. Их же. Любовник принцессы потенциальный. Найс. Другие вопросы? Ага. Вот. I'm not sure we have the time. Понял. Давай, все, до We should встречи. return to your group before you set out for the Lotus Assassin Fortress. Everyone should be prepared. Привет, Кори. Как ваши дела? Как общаемся? Мы ее уже закадрили почти. I want to hear that you're ready for your next fight. What do you need? Вообще классика. С дамой пообщался. Пошел на арену драться. Найс, поехали. А что такое Понитаун? The Gold Division is the toughest series of fights in the Empire. Ultimately, you can think of it as a test to see if you're ready to face the Ravager. Your first match will be a rare. Я понимаю, что это город пони, но в принципе все это. Banned from the tournament combat 5 centuries ago. You will face the Phoenix Unity style. Так, окей. А что тогда давай так? А что значит карта доделала? Типа туда можно что-то свое впихивать? А что такое необычно в этом стиле? That is something best discovered for yourself. Suffice it to say that if you stand against it, the battle will be memorable. Так, если этот стиль запрещен, почему его применяют против меня? I
I do not believe in outdated prohabitations. As you may see, this style is not fair for single combat, but it is a fair test of a master warrior's abilities. Это типа что-то этого, Animal Crossing только, я так понял. Браузерные пиксельные. Быстрый бой, я пойду против этого единства Феникса. Excellent. Follow me and we'll get you ready for your next match. The Phoenix Unity is among the rarest of styles. No one person has defeated it. Yet. Блин, ну, это круто. Вообще, самое главное, что вот, чтобы это прям было по кайфу. Когда по кайфу, даже пофиг сколько ушло. От времени. Еще и не закончил. Смотри, сколько у тебя еще. Классная тема. Блин, мы просто из ружья всех будем расстреливать. Ну. Это что за Наруто? Слышь? Что за теневые клоны? Ай. Управление! Нас отравили. Сейчас, подожди. Мы деремся с женщинами-клонами. Ай, сейчас нас, кстати, ладно. Я понял, как свою. На. Нет, я не то нажал. Спасибо. Их было 6. На. Больно. Концентрации нет. Ну ладно, хотя одну пожалуйста. Две не проблема. Блин, это только первый бой в этом мире. Все, 1 на 1 вообще. На. Вот, все прикиды сделала. Все говорят, что они сначала непривычные. That was exactly how I wanted your Gold Division matches to start. You need the people on your side before you can face the Ravager. Things are interesting, right? Nice. Блин, хорошо, что хотя бы здесь интересы апают. I want to hear that you're ready for your next fight. What do you need? Ну, то ты должна уже привыкнуть. Я думаю. I was going to do something different, but I've had a request from the Sung Brothers. They said that there's been an affluence of the fates and a reemergence of the planets. I'm not quite sure what that means, but if they want to face you, then I have to honor their request. Besides, defeating them is important to your career.
Почему это важно? I require that any fighter who wishes to face the Ravager be able to defeat all 3 of the Sung brothers. Then I know you won't be torn to shreds. Well, at least not before the gong stops ringing, at any rate. The brothers are ready if you are. А еще говорят то, что чистить зубы тоже такое себе развлечение с брекетами. Главное не подсесть на него. Excellent. Follow me and we'll get you ready for your next match. Speed, might, and magic will be needed to defeat these brothers 3. Ни хрена себе. Офигеть, вообще реально жестко. Как. Так, значит, надо сейчас кое-что сделать. Одного есть. Этого надо носить, потому что он на рейнже. Почему у меня не работает? Блок. Это он сейчас поездил. Не хватит? Найс. Какое же ружье имба, просто жесть. 3 opponents at once, all of them exceptionally skilled. I thought no one could impass them, but you have. Defeating their combinated might has impressed the crowd immensely. А это никак не повлияет на потом? You pull in the egregious crowds, it's true, but I can't just break the rules and give you extra silver. Ты сам сказал, что это лига испытаний для меня. Конечно же, правила здесь менее жесткие. I am still accountable for my prizes. The winnings at this level are more than generous enough. Now that that's settled, what else can I do for you? Может, это он и есть. Things are... I want to hear that you're ready for your next fight. What do you need? I want to give you a shot at the championship. I really do. I need to convince others, though. Так. I'm going to hold an event so huge that it will rock the reaches of the Empire. Что значит? Imperial engagement. The arena Значит, вся арена против turns тебя. upon you. You will be a man alone against a rushing wave of opponents, great and small. You must stand against them all, and when you do, your right to challenge the Ravager will be indisputable. Time to take you down a peg. I think it's going to be a fun challenge. You might even survive if you pace yourself. Но не надо так грубо все-таки. Как это работает? The concept is simple enough. If you can defeat your foe with exceptious electricity, then you have a moment to collect yourself. If you tarry, then you will be swamped. Сколько вы соперников? You will be facing all the champions you have dealt with already and more. Все! То есть и вот эта тройка тоже. Да ты что, больной что ли? Твою мать, как это выигрывать? Так, как... Ну... Кто-то кроме меня участвовал в таком бою? You will be the first. As I said, I need you to have the crowd's heart. Kailan does not want you to face the Ravager. I do. Ну вообще прикол. Ну окей, давай, это все, что я хотел знать про имперское состязание. Are you ready for me to finish the arrangements? If so, we'll get everyone set up.
Да, давай начнем. Блин, это же сейчас жопа будет. Excellent. Давайте, чтобы еще вот эти все пушки, короче, стреляли. И во время этого надо было драться. Это вообще прям вот будет шикарный шоу. The Imperial engagement begins! An ogre begins the onslaught! Leaping Tiger. Мне уже плохо. Так, у меня есть 10 секунд, 2 секунды, прежде чем новый противник появится. Следующий. Ну с этим-то ладно. Hapless hand enters the fray. У меня на все будет постоянно 10 секунд, да вы чё, ребята? Вообще что? Где противник? Так, What is the greater foe? Exhaustion or a fiend fallen from the heavens? Придется опять что-то. Iron Soldier makes another foray against his nemesis. Сейчас, если опять вот этот будет Феникс, который теневых клоны из Наруто использует, вообще жопа. How long can one warrior last, battling a tide of foes? Нет, я не знаю, как его убить без этого. For this battle, Sung Bu enters alone. His speed is unmatched. Так, ну, кстати, 1 на 1 я с ним справлюсь. Если не толпой, то все окей. Я не успеваю. Давай. Nice. Самое главное, что нам Феникса не закинул. Вот что шикарно. Остался маг, да, один? The master of mysticism is the last to enter this epic confrontation. Это что такое? Это кто такой? Кунсунь. Я не помню, чтобы я сражался с ним. Он, кстати, последний. Он маг. Все, да, значит, Ну! Давай, спокойной ночи, Кори. И не чеши лишний раз. Just emerged the victor from a multitudinous concretion of raw fighting talent. Amazing! The crowd loves you, and you have proven yourself enough in my eyes. No other fighter stands a chance against the Ravager. But you must think of your safety. The Ravager strikes with such power that even the wards of this arena may not be enough to save you. Как он может быть настолько силен? No one knows. His strength is almost inhuman. But we are sure he is no demon. Your match could end in death. It almost happened when Sung Bu faced him alone, and he was the last opponent to tackle the champion alone. The Ravager grows more fierce with each fight, as if time were making him stronger. If you face him, we may not be able to end the match in time.
Надо сохраниться, потому что снова я такой бой не хочу переживать. Things are... Так, и на всякий случай надо еще кое-что сделать. Да, еще отдельный сейф. Что с PXP? Еще долго. You know, the Ravager is next. He's always ready. Да, я готов. It is that time. The Ravager awaits. You remember У when меня I есть told you ружье. about fighting him? Я выйду с ним на бой. Excellent. Follow me and we'll get you ready for your next match. А, это тот самый чувак, который рядом стоял. Halt! This fight will not happen. This fighter is not worthy of facing a true Imperial champion. Вот так вот, да? The Ravager will not waste time with one so new to the ring. One must face the test of time to even challenge the Imperial champion. О, нас приветствует. Good people, I do this for you. Would you have an unproven whelp as your champion? Пацаны, Феникс. Champion. Феникс. Silence! You have spoken, and I have heard. Your will be done. I give you the Ravager. Его, кстати, не станет эта штука. Давай попробуем проверенным способом. А, вообще даже как не работает. Уклонись ты. Очень жестко с ним сражаться. Круговая атака, конечно. Не стоило концентрацию на тратить. Выиграть. Придется вот этим пользоваться. Чё у него, бляха? Какой иммунитет? Мы не можем у него отбирать ци. Это что за прикол? Как мне драться тогда? Мы над мной проиграем сейчас. Надо было все-таки... Я из ружья не стрелял. Жесть. Сколько делать?
Но это просто жесть. Как легче сделать. You know. Good people. Как с ним сражаться? Камера вообще, конечно, здесь. Просто у нас... Ну, нет, это жесткий бой. Вот это его не блочит. Блядь. Вообще, кстати, в принципе, мы должны его стрелять. Просто это по тому, что мы успеем. Найс, спасибо, чувак. Почему я не выстрелил? Твою мать, игра, ты чё? Мы его, кстати, я сейчас очень просто один выстрел. И он отхиливается еще. Как это побеждать? Блин, вот этот вот, конечно, вот эти вот дерьмовые еще то, что мы рассказывали вообще. Так, ну у него ХП уже нет. Точнее, хп. Давай, тычечка! Он нас боится так же, как мы его. Жесть! Мы отлупили его. Че он зеленый такой? Это братан его? Они зарисовали его братана? Они рисовали братана Вихря. Your brother was a useful tool. After you cut him down while he defended me, I decided it would be too much bother to let him go. In the process, I saved you from charges of fratricide.
Это будет замес со змеем, да? And so the Ravager was born. The perfect, unquestioning enforcer of my will. And I owe it all to you, Whirlwind. I should kill you here and now, but first... Он его бахнет до конца? Ну, это лучшая участь. Have done nothing. I still took your brother. And I took him back and repaid the favor. You will not be champion. This is my arena. Я так понял, сейчас мы с тобой, да, будем сражаться? I invoke the right of challenge. As an ex-champion, I will return and stake my claim upon this place. Tradition supports my right to this. Ну, поехали. И что это за традиция? But the right of challenge hasn't been used in hundreds of years. Very well. You need not accept the precedents and traditions that make this empire great, Queen. Instead, accept that my men will kill you if you dare contradict me again. So, Stripling, what do you say? Are you prepared to suffer at my hands, or will you walk away and die the tenfold deaths of the coward? Ну, будем с тобой сражаться, естественно. No, you are not the current champion, Serpent. My brother was, and now my friend is. All you are, magician, is mine. Allow me to accept his challenge on your behalf, Master. I will not fail you, and I know my brother's spirit will be satisfied if I take this chance. Never. I will not allow a substitution of this sort. Вот и что делать? Ладно, давай не позволим Бороде отомстить. Это уже не первая замена Кайлань, были другие. They do have the right, Serpent. You substituted the demon in place of one of your guild men. You set the precedent yourself. Damn you all. Fine. I will fight the shaved bear. It will be a pleasure. Speak with Kui when you're ready. Until then, I will prepare. Возможно, я сделал ошибку. Ну, посмотрим. This has all gone horribly wrong. I have had a dead retired ex-fighter in a mask for a champion all this time. Do you know how many rules and regulations that breaks? It's a mockery of the entire arena, and Kailan and his thugs are to blame. But you can stop him. I need you to see this through to the end. I need that man stopped before he destroys 1,000 years of gratification. Так. Things are... Получен... О, нифига себе. У нас теперь 2 топора есть? Так, ну нам надо отдельный сейв делать. Такое событие. I want to hear that you're ready. What? Your friend is ready to fight. When he was here before, he was always ready. Tell him to be careful. Kailan is not easily defeated. Я не знаю, что сейчас будет. Возможно, нам придется сейчас бой проиграть. Да, давай начнем. Что я просто не знаю, как играть за этого чувака. Если я, конечно, буду за него играть. The Black Whirlwind returns to the ring to face the Serpent. Might meets magic. Вообще, кстати, если что, вообще по кайфу. Обзира.
Реально шанфу какой-то. Вот это мы возьмем. Кстати, это получается мы черного вихря делаем чемпионом. У него, вот что шикарно, у него атака далекая, то есть там как раз хватает его. Давай, давай! Бурайчо победил! Well, I know it's anticlimactic, but you did earn it. Congratulations, champion. Я чемпион, оказывается, все равно. I wish that I had another dozen fighters who could rise through the ranks with your alacrity. I will not dishonor you with appearing to those who cannot match your skill. In time, someone will come along, but I suspect your equal will not be manifesting anytime soon. Champion, it has been an honor to adjudicate and facilitate your rise to the top. Should anyone appear to challenge you, I will let you know. But until then, rest yourself. You earned it. It would be hard to find anyone in this city who does not recognize our new champion on this day. We have met before, but right now, I represent the guild. Чего ты хочешь? I want what you want. We had to address the issue of Kailan sooner or later. His open policy did not fit well with our philosophy of discretion. His power ran deep. He would have taken our organization even further down Gao the Greater's path had word of a new contestant not reached us. Зная заранее, что действую в интересах Китти, Кайлань был бы... Так. Every action benefits someone other than yourself. If you worry about whom, then you fall into inactivity. В таком случае даже такая мелочь, как разговор с тобой, может помочь моим врагам. Зачем мне твой совет? There are those who think and those who do. The best know that there is a time and place for both, and that this city will eat the introspective alive. It is advice we all need. В таком случае даже такая мелочь, как разговор с тобой, может помочь моим врагам. Not speaking to me could aid them as easily. All waters flow to the ocean, they say. Indeed. Then you will be happy to know of the Guild's decision. We no longer want a stake in the proceedings in the arena. With Kailan and Gao the Greater gone, let us just say that cooler heads prevail. The current sentiment in the Guild is that the Lotus assassins have become more trouble than our alliance with them is worth. Thus, we propose a truce. Your feud, or whatever it was, with Kailan died with him. The Guild will not trouble you or this place if you will not trouble us.
Перемирие меня устраивает. I have a scroll for you that details a most ancient technique, once taught only to the Imperial champion. Your perfect record in this place deserved a revival of tradition. In observing Kailan, I had no choice but to watch the fights of Silver Phoenix. It was the most enjoyable aspect of the assignment. Your skills are amazing. Amazing? We will not speak of this again. Consider me nothing more than sweet poison Lin from this point on. Совершенный воин. Стальная ладонь, огонь. Свиток гадюки. То есть у меня был выбор одно или другое. Ну ладно. Стальная ладонь, огонь. Одна из 3 медитационных систем, необходимых для изучения стиля стальной ладони. Прежде чем пытаться выучить этот сложный стиль, ну, конечно, понятно, я тоже читаю. Так, вы лишили смысла, мы больше сможем изучить гадюку. Теперь у нас стиль стальная ладошка. Что, норм? Так. На камень воина, мне вот это же, да, дали? Или сильная рука, я не помню. Короче, ничего интересного. Где там стальная ладошка? Она умеет. Это, кстати, поддержка. Нет, это нормальность. Кстати, открытые ладони. Ух ты. Ага. Ну, учитывая, что это какой-то крутой стиль, который мы долго искали, мне кажется, все-таки давайте-ка что-нибудь с ним придумаем. Например, вместо... Сюда просто воткнем, попробуем его. Он себя покажет хоть чуть-чуть. Так, у нас, кстати, это все квесты. Май. Так, нам надо сейчас вернуться и со всеми поболтать. А еще поболтать вот с этой, она больше не служит ему. Привет, милая. I don't want to talk to you. You're the reason Kailan is dead. Эй, крошка, слышишь? I had a good thing going with the serpent. He paid a handsome fee, but he never trusted me enough to make use of my services. Now that's all gone. Thanks a lot. Да нет. Хотя что есть? What do you... Magical enhance... Ага, 7000. У нас теперь какой-то новый стиль, будем его изучать. О, давайте посмотрим, может что-нибудь интересненькое есть. Сундуки. Змеиная кожа. Полное посещение. Что за змеиная кожа? Это... О, кстати, совершенный воин. Вот что мы еще получили точно. Здоровье плюс 5, концентрация плюс 15. Ой, плюс 15 здоровье, плюс 15 концентрация. Блин, слушайте, круто. Змеиная кожа, здоровье плюс 7, устрашение. Блин, нифига, мы, кстати, по хп апнулись-то в один момент. Сюда. Ой, еще тут что-то. Да сколько ловушек-то можно? Камень не боюсь. Так, ну, вроде бы здесь все. Что, нормально. Можем отсюда сваливать. Так, здесь, кажется, концентрация где-то куда-то была. Ничего страшного. So,
Things are looking up. You've gained the favor of the Lotus assassins. With the recommendation of the executioner, the others will welcome you as a recruit. You can slip into the very heart of their lair. You could also seek out the Inquisitor and gain his recommendation as well, but the path to the Lotus Assassin Fortress is ready for you now. Может реально что-то знать? And after we find the evidence against Death's hand, you will take us to the palace to find Master Li? I promise, little Dawnstar. After we get what I want from the Lotus Assassins, the palace is the first place we will go. You have permission, so there won't be any trouble entering. It's only after we have the evidence against Death's hand that they might notice something is wrong. Давайте квест дознавателя выполним. Раз уж нам дают такую возможность, нифига себе. Так, займемся этим, когда время придет. It would still be good to get some information first. Sagacious Zoo might know something. We should ask him. Он ушел. Where is he? Well, you should be more careful of who you trust. Если бы я сделал этого, никого из вас здесь не было. That is true. I wouldn't trust any of the ragged homeless you have collected. No offense meant to those of you who are actually homeless, Dawnstar. Ну же, зачем так жестко? If Sagacious Zoo has gone to warn the Lotus Assassins, you need to move quick. If he's just run off, he is no longer our concern. Zoo would not turn on us. The Lotus Assassin Fortress is in the far end of the necropolis. They shouldn't give you any trouble. Just appear confident as you enter. Сначала займусь заданием другого вербовщика. The Inquisitor will have some task that needs addressing, I'm sure. Scholar Dungao in the Scholar's Garden is the contact. Даю такую возможность, почему бы ее не воспользоваться? Так. Ты о чем-то хотел поговорить со мной, прежде чем я уйду? Личное? I'm not sure we have the time. There are too many important matters at stake. We need to make... Понял. Do not hesitate for too long. Sagacious Zoo's sudden flight has made our task somewhat more urgent. Получается... У нас даже его отсюда... Да, вот, типа, убрали. О! Нифига себе, что оказывается. Наконец, хоть у кого-то написали, что делает поддержка. Спасибо, игра. Локализация, конечно, здесь страдает жестко. Ну, это, наверное, у них одна и та же, да? Поддержка. Так, с тобой поболтали, давай, поехали. Совсем. Yes? How can this humble bunmaster assist you today? Так, почему ты просто не привез жену? Значит, не сначала. My prescient pretty has an uncanny knack for derailing my plans, in case you haven't already noticed. I have tried several times to leave, but it always fails miserably. Some say there are spirits out there that masquerade as people, and I suspect she may be one of them. She has my soul, and there's nothing I can do about it. Лол. Похоже, это немного протянуто за уши. Оу. One time, I tried to sneak away while she was delivering a special order of buns to her uncle's family. As I started to leave, I slipped on some oil and broke my arm. Still, I put my arm in a sling and was continuing on my way when I was run down by a rogue bun cart. When I came to, my wife had returned and was in a foul mood. Apparently, everyone she had visited died from food poisoning. But why not her? I mean, I'm sure she ate at least one of the buns I sent. Может, ты прав, возможно, она не совсем человек. It is simply my lot in life to be given into the care of a demon whose sole sustenance comes from sucking the very life from my body and soul. Soup, anyone? As you say. Так, с этим все, да, точно? Yes. У тебя есть семья, Хоу, дети?
No. That is a painful subject, one that brings back difficult memories, though not for the reasons you might think. For 4 long years, my bellicose beauty insisted we try and try and try again to have a child. It was a most distressing time. I was so afraid of her for the first year that I could not perform. Her screaming and chastising only made it worse. I overcame that problem, but there were others. Понимаю. Ты не должен продолжать, если не хочешь. No, you have saved my life. You deserve to hear the terrible, awful truth. As I said, there were other problems. My plump plum of a bride is a good deal larger than me. I could compare my nightly efforts akin to climbing a mountain if only it had been that easy. And there was always the fear that she would roll. I am a small man. My delicate frame was not meant for such pressures. I once lost all feeling below the waist, which perhaps was a mercy in itself. Of course, we overcame these obstacles and kept trying for 4 long years. Хорошо, я думаю, мы слышали достаточно. There's really not much more to tell, I'm afraid. Once she decided we would not be able to conceive a child, her interests declined, thankfully. If we had succeeded, I would not have survived to see a second. Так, расскажи о себе, Холл. Stories, stories, stories. There are no more. If I tell you anything more, I will have no secrets left. A good bondmaster must always have a few secrets. Все. As you say. Так точно все, да? Yes. Story. Понял, не кричи. Мистер Небо. Always happy to help. What do you need? О чем ты думаешь? I was thinking about a story my father once told me. He was a scoundrel, but he could spin a fine yarn when he wasn't robbing caravans. Have you ever heard the tale of the Eternal Companions? Не думаю. К чему ты спрашиваешь? The Eternal Companions were a group of warriors that traveled the ancient kingdoms, well before the formation of the Empire. They were said to be giants, to know styles no one could match, to always appear to offer their services to a kingdom when times were worst. Эти воины существовали на самом деле? The tales are too fantastic to be accurate. Though I'm sure the Black Whirlwinds tried at least once, no one can actually cleave a mountain in two. What made me bring this up was just a simple thought. Were these companions real people once? Were they just like us? Something tells me they were, but not in the way you'd expect. You know how legends tend to grow in the telling? I think they also absorb other tales as they go. Вообще, да, так все происходит. Это причем жиза. Думаешь, то, что мы делаем, другая версия легенды? I doubt it. For instance, we have yet to wipe out a rival kingdom. Failing that, I'm a bit shy of 12 feet tall. The point is that when things are wrong, people believe that someone will do something about it. Whether we succeed or not, we are those someones right now. More importantly, you're the someone. You're the real reason we're together. And I worry about how much of this rides on your shoulders. What I'm really trying to say is that we're all with you until this thing is finished. I just hope you can draw some strength from that. Спасибо, Небо. Anytime. I hate to wax morbid, but this is serious business. Now, shouldn't you be talking to Dawn Star instead of me? I've seen the way that girl looks at you, and she deserves a little attention. Я бы хотел бы, но мы вроде как теперь вместе с принцессой. Как-то уже будет не круто. Мы с ней будем последним с кем разговаривать. Always happy. Так, принцесса с ним больше не разговаривает. Остался у нас Сляк. What? What do you want?
У тебя никогда не было мысли осесть где-нибудь? Tried that once, but it didn't work out. Prefect Mu Hong pledged his daughter Mi-Shan to me after I cleared his district of bandits. She wasn't ugly, so I agreed. The night of the wedding feast, I got more than a little drunk, and in the morning I woke up in the prefect's bed, next to the prefect's wife. Ты чудовище, Вика. А и где в это время была твоя молодая жена? I got up and went into my bride's room, and there was a strange man in her bed. I killed the bastard and was about to kill her when Mi-Shan came into the room yelling. Huh? Apparently, I had just killed her sister's husband and was about to kill her sister. I tried to tell her it was an honest mistake, but she wouldn't. Чувак реально какой-то рафляный ходящий. Ты убил зятя своей жены по ошибке? The brother-in-law's family was pissed, and so was the prefect when he found out about his wife. They tried to subdue me so they could send me to prison. I killed them all swiftly. None of them suffered. Still, Mi-Shan wouldn't leave with me. She kept crying and complaining about her family. Family life just isn't for me. Mm-hmm. Whatever. What? Скажи мне больше о твоем прошлом. I'm a fighter, not a damn history book. No more stories. What? I'm a... Все, с этим все поболтали. Дикий цветок. What do you want? И что расскажешь? Понял. Okay. С тобой все. Ты что? Yes, yes, what can I do for you? Busy, busy. Все, осталось последнее. I suppose it is good that the Lotus Assassin Executioner accepted you. I wish I felt better about that. Will you be heading to the Lotus Assassin Fortress soon? When you are through there, the princess will take us to the palace. At least, that's what she promised. Так, ты хочешь поговорить? Твои чувства очень важны для меня. We are much closer to finding our master, but the path you are forced to take worries me, and I don't think the princess shares my concern. We have faced these Lotus Assassins in small numbers before, but this is something different. Вам недостаточно сил, численность меня не беспокоит. That is not what I meant. Hordes can be overcome. They are never the endless threat they appear to be. What concerns me is how you have walked in their steps to fool them. I am growing accustomed to you. I don't want to see this change you. Ну, и что же тебе мне нравится, и зря я это выбираю. You embarrass me with such forward questions, but I think I like that as well. It bothers me that you risk so much to walk in the shadow of the enemy. You fought through the arena with your honor intact, but the Lotus Assassins will press you to commit far more vicious acts. I don't want to win if it claims the good in you. What right do we have to harmony if we sacrifice what we believe to get it? Меня тоже беспокоит, я обещаю, что не уподоблюсь им. I know you won't, but it still does my heart good to hear it. The more I know about you, the more I want you to stay as you are. It would be a shame for something to happen when we are becoming close. We will talk again. I know everything will work out just fine. Don't go too far. I'd get lost in this city. I know it. Be careful in the Lotus Assassin. That is not really necessary. Все, поболтались. Don't go too. Че, пойдем, принцесса. Ты же не хочешь поболтать? You must go to...
I'm not... Понял. Ладно, посмотрим, до чего доведет ситуация со звездочкой и принцессой. Это кто? Кто такой? This will be a great tragedy. Oh, hello. I'm sorry, I was just muttering to myself. I'm in some trouble and... Wait! You could help me! You're clearly not from around the Imperial City, and I need someone's help most desperately. Someone unaffected by the politics of this place. Минус, конечно, забавно. Чем я могу тебе помочь? Well, you see, there's been a mix-up. No, an error. Oh, who am I kidding? Some bastard has changed my play! I am Incisive Chorus, the playwright. I'm sure you've heard of me. And if not, you have... now, I suppose. One of my productions has been touring the countryside and catching people's attention. We were asked to bring it into the city and perform here in the Golden Way. Пока звучит неплохо, в чем же проблема? The play must go on, but not as they want it. The play has been changed, you see. One very key piece of the play has been rewritten. Тебя беспокоит то, что они осквернили твое искусство? Once you change this scene, you change the very soul of the production. It's hardly my play at all if they perform it their way. They've changed it from a commentary of man's inhumanity to man to a satire of the Empire. I tell you truthfully that they've lost the whole point of the piece. Нет, что хочешь. Ты прав, это ужасно. A like-minded island amidst a sea of dolts. Oh dear, that was a poor metaphor. The point stands, regardless. I'm certain the Lotus assassins would blame me for the satire. I will gladly offer you the going rate for a leading man, just for a walk-on part. I need you to take a role in the play and read the role the, original way. You have a most regal bearing, so I'd expect you'd have no major problems at any rate acting the role of Lady 14 Flowers. Серьезно? Ну окей, поехали. If you talk to first-degree thespian Fong up by the pagoda, tell him you're the replacement actor. He'll be desperate, so all you'll have to do is read the proper lines. Окей, поехали. Ты просишь меня сыграть деву 14 цветков? Of course, all the roles are played by men, or at least women with the decency to pose as men playing women. It can get complex sorting it all out. Это интересно, я сделаю это. Here's a copy of the original script for your scene. Pivotal, I assure you. This copy reads properly, not like that edited pile of dung. Hurry over to the large pagoda overlooking the Golden Way and tell Fong that you're the replacement. They won't wait forever, so step quickly to it. Remember, you'll have to memorize your lines. No script on stage, of course. Also, make sure you read from this script. Now, good... No, you're about to perform, so I shan't jinx it. Get to it! Так, что тут по карте теперь? Все туда. Я хотел пойти с дознавателем болтать. Ну, поехали. Так, ну давайте почитаем, что это нужно сделать. Как мало предметов. Так, исходный сценарий вашего выступления в роли девы 14 цветков. В этой версии ваш персонаж объясняет, что конец экспансии Нефритовой империи наступил потому, что прозорливый Тян послушал волю небес. Тема обращения небес к Тяну поднимается минимум дважды и содержит исторически признанный факт, что северная граница империи была черчена падающей звездой. Вероятно, возле сцены будет книга и Питер, я не знаю, как правильно читается на самом деле,
со свитком, где вы можете вникнуть в детали вашей. Так, короче, звезда. Самое запомнить северная граница и звезда. Я уже забыл. Excuse me. You're in my way, and I'm trying to keep an eye out for our replacement actor. Я дублер, который тебе нужен. You? You're the replacement? Well, why aren't you in costume? If you're going to be playing Lady 14 Flowers, you'll need your dress. There's no time for you to run back and get yours. I'm sure we can find one to fit in the back, though most of our performers are less broad. Did they give you a copy of the script when they sent you over here? Да. У меня есть сценарий, то? Let me see that. No. This is all wrong. They sent you with the old script. Bloody Actors Guild is staffing itself with water buffaloes, I tell you. Here, have it back. Сейчас, какой правильно играть? The script's recently been revised, so even if you're familiar with the old version, read it again for the changes before you head on stage. Кто изменил сценарий? Well, a southern noble funded the location and travel for us, but wanted to make a few tweaks. Мне это уже не нравится. We couldn't afford to miss the exposure. Our writer wasn't that happy, but we accepted the revisions, and here we are. Я буду старый сценарий играть уже I'm после sure этого. your Actors Guild told you that we have standard rates. We'll happily pay you the going rate for lead, especially since this is short notice. Ruin your scene and you get nothing. Just like normal. Understand? Думаю, я понял. Just get at least half the lines correct, and the crowd will figure out what's happening. Any less than that, and it becomes one of those obscure plays no one likes. Now, read that script over. Come talk to me when you've got it, and we'll get you into final costume and onto the stage. Так, давайте посмотрим, в чем различие. Так, сценарий вашей роли Дело 14 цветов, песня пронзительного хора. В этой редакции сценарий две реплики содержат сатиру в адрес убийц из ордена Лотоса, где они названы хранителями цветка. Вероятно, возле сцены будет... Ага. Мне это не нравится. Будем старую играть. Так, похоже, всего несколько реплик ваших. Это в основном ответы на реплики другого актера. Постановка воспроизводит исторический момент основания Нефритовой империи. Похоже, вам нужно запомнить всего 6 реплик. В сценарии есть комментарий, который помогает запомнить нужную сторону. Прочитаю комментарий к первой части пьесы. Так, вы изучаете первую страницу сценария, который содержит первые 3 из 6 ваших строчек. Так, первая реплика одинаковая в обеих версиях сценария. Это просто ответ на вопрос о цвете флага. В вашей реплике вы говорите, что развиваются белые флаги. Белые, поехали. Запоминайте, чат. Будем руинить все. Так, второй строчки. Так, вторая ваша реплика различается в разных сценариях. Есть два варианта. Вы отвечаете на вопрос о времени суток. И в версии пронзительного хора вы говорите, что небеса шлют послание на закате и что приближается ночь. А в отредактированной версии дело происходит в полдень, и вы говорите о хранителях цветка. Явный камень в огород убийц Lotus. Так, отвечайте на вопрос о времени суток. Так, послание на закате. Одинаковое. Как указывает комментарий, ключевой элемент в том, что решение было принято на краю Великой равнины. Все, понятно. Два варианта. Сценарий, написан перед хором, снова затронута тема обращения небес к императору Тиану. Ваш персонаж говорит, что погода меняется в зависимости от места.
Так, погода меняется в зависимости от места. Так, совпадает. Комментарий говорит, что вы будете отвечать на вопросы, к кому обратился император. Так, обратился к небесам. А вот, звезда чертила границы на небеса. Ну, понял. Надеюсь, что я понял. Посмотрим, какие мы охрененные актеры. Have you read the script? Do you feel one with Lady 14 Flowers yet? Я готов, начнем представление. That's the spirit. Let's get you into the back and costumed up. Я хочу посмотреть наш костюм. А что там было? А, ладно. Watch closely. We shall see if the informant was accurate. Imagine condemning the Jade Empire at its heart. The fools. All of heaven's blessings guide him, but sagacious Tien has been absent from the palace for such a time. His conquests of the northern kingdoms have kept his light from us. All the scattered kingdoms have seen the light of his rule, and our emperor's advisors grow in number. The arable lands to the south, all the way to the useless jungles, which were left as nothing for the Monkey King, are fused into the mighty Jade Empire. To the east, sagacious Tien has spread his light to the very waters themselves, and lo, to the west he found enlightenment among the hills of the 6 holy scrolls. But what word from the wastes of the horse lords? Ah, what is this? White is Lady 14 Flowers. We can only hope. А можно на свет этот костюм оставить? My dearest Lady 14 Flowers, under what banner does your entourage travel today? Белые флаги парят над нами. Peace in the north? Could this be? Have all the horse lords been subjugated so easily? Heaven smiles upon the Empire today. Your arrival here is certainly welcome, as your kingdom is one of the most recent to join the Jade Empire. We have had word that the hostilities have ceased. Tell me, most gracious lady, when was this momentous decision reached? Так, восточное небо озарил румянец восходящего солнца. Так, настал ли он? Так, вот. Ну, вроде вот это вот было. Вроде восточное небо. Я забыл. Сумрак или небо? Я забыл твои. Так много ответов. Играли, не помню. Восточное небо озарил румянец восходящего солнца. Или лишь в сумраке ночи, может быть. Ну давай, ну ладно, пофиг, да, восточное небо озарил румянец восходящего солнца. A most interesting time for such a decision. Very well, as my lady would have it. Обосрался. Все-таки сумрак был. Regardless of the decision's timing, I'm sure our exalted leader acted upon his mind when the day faded to night. He would think upon things for the day. And tell me, most gracious madam, when the final blow was struck, where was our noble leader? Deep in the wastes of the north? Он стоял на краю обширной равнины, занесенной снегом. Вроде бы это же, да? Surely you mean the far edge,
The Horse Lord camps broken behind him. There's been nothing but the gentle drafts of spring here in the Imperial City for weeks. With such a chill in the air, was this some time ago? Небеса простираются далеко. И в разных землях разная погода. Головоломка. My lady, I sense that there is more to your story than I have gleaned. Perhaps my own perceptions blind me. Я просто начал рунить, и так было вообще все в подряд. Да или нет? Что происходит? It seems to me that some part of your story remains untold. Do my questions block the truth? Tell me this, if nothing else, good lady. When the cry for peace rose up, who was it that our great emperor turned to? Это я помню, к небесам. Он обратился к самим небесам, поскольку небеса уже обратили всю взор на него. The heavens had turned to him? These words, are they riddles? Wait, what word is this from the front? The Emperor sends word of his return. The Horse Lords are unconquered, but our forces were undefeatable. What happened to cease the expansion of the Empire, dear lady? Падающая звезда очертила границы наших земель. A celestial event, most auspicious. And so, our most noble emperor saw a sign from the heavens. Our mighty armies poised to crush the Horse Lords and stretch the empire to the ends of the earth. But we stopped. For now, even I see that there are limits to ambition, and overreaching those limits invites nothing but disaster. All praise the Emperor, for his wisdom is infinite. My lady, you have my deepest thanks for bringing this news to us. I shall inform the court immediately. Играл я ужасно. Вроде хлопает. What in the dragon's eye was that? I saw no treason there. Oh, the informant will suffer for a lifetime. You there, Lady 14 Flowers. That was pretty solid. It's too bad you couldn't hit it perfectly, but it will do. You continue to surprise me. I wouldn't have thought you the aspiring actor. That was a curious interpretation of your role. It lacked some of the punch we've come to expect from the great lady. Ah well, what's done is done. I believe I owe you an actor's fee. Enjoy. I'm glad you were here to fill in. We would have sunk faster than a bottomless boat without a solid Lady 14 Flowers on hand. Вас выплыл, зато ладно, сойдет. Это было нетрудно, на самом деле это было довольно весело. Rather fun. Now I know you're not one of the guild actors. They're never positive about anything. Oh well, no harm done, I'm sure. The performance wouldn't have gone on without you, professional actor or not. Now, if you'll excuse me, I have things I must attend to. Он получили, лишились. А сколько XP дали? Косарь. Изи. Чик. Косарь голды такие. Норм. Так, карта. Так, пойдем болтать теперь со следующим. А где он? Здесь не стоит. А вот. Welcome, friend. The lecture won't be starting for a little while, though your enthusiasm is appreciated. I wouldn't worry about seating. Those interfering philosophers had made sure that very few people will be attending the lecture. Можешь сказать мне, где найти дознавателя-вербовщика? What? That's quite a question. I'm not sure who told you, but I'd appreciate it if you would keep your voice down when asking those kinds of questions.
Nobody here suspects me to be anything but an overzealous scholar, and I'd like to keep it that way. So you want to know about the recruiter? You have a flying machine, do you not? Yes, I know about that. Go back to the landing area, and someone will meet you there. Скажи вербовщику знать, что я приду. He already knows, I'm sure. Now go, and I will not speak to you about this any further. Все. Your course is set. The Inquisitor will be waiting at your camp. Appease him, and you'll be on the road to appeasing me. Это мы читаем. Это не читается. Так, все, да, тут. А, вот дознаватель. Опа, игра почему-то насадилась. Сейчас что-то будет, да? Ладно. Had your, moment, did you? Ты не пришел посмотреть? I never attend my own plays. No, much too nerve-wracking. Someone goes for me. She is very kind to do that. I heard how it went. It seems the play was a success, but I've heard nothing of its deep meaning, the message it was meant to convey. So disappointing. But that's what I get for trusting an amateur. Ah well, at least it wasn't that mockery of a revision that was read. Начинается. Here, take this. You've earned it, if only just. Farewell. Ой, с помощью бабки дали, найс. Ой, это еще что такое? Эффект. Еще каких-то квестов накидали, да сколько можно-то? Больше никаких оправданий. У твоего отца были сотни оправданий. Это меня утомило. Ты знаешь, что нужно делать? Так сделай это. Please, Bear, don't send me in there. I'm scared those things will see me before I can get into the cave. Please, don't make me do it. Зелень, я был терпелив с тобой, но твой отец умер почти неделю назад. Пришло время рассчитаться с долгами. Иди, или ты хочешь, чтобы тебя и твою мать отправили работать у стены? No, I will go. Please don't hurt my mother. I'll get the artifact for you. I promise. Хрена себе, чувак. Мудрое решение. Ты знаешь, где найти меня. Не заставляй меня ждать, Зелень. The city can be a harsh place for children, but we don't have time to help them all. Есть. What do you want? You're working for Purveyor Shuji, aren't you? Please don't tell him I haven't gone yet. I'm going now, even though it will probably get me killed. Какое сияние с поставщиком. I'm sorry. I'm just a little upset. I'm Jinlin. Is there something you want? Я видел, что произошло. Мне бы хотелось тебе помочь. Thanks, but I need to find a way to kill spirits. Purveyor Shuji wants me to fetch an artifact from an emperor's tomb in the necropolis, but it's filled with ghosts. Я разберусь. The Purveyors... He threatened to sell my mom to slave traders if I don't get this artifact. I don't know what to do. I can't fight ghosts.
Возможно, я могу решить твою проблему с призраками. Really? It would be very dangerous, and I don't have anything to give you in return. Are you sure you want to do this? Но я не могу позволить тебе разбираться с этим в одиночку. Thank you. You are very kind. My father would have liked you, I think. He was brave like you are. The tomb is over in the necropolis. The door is locked, but I can sneak inside and open it. I just have to be careful not to alert the ghosts. If you really think you can get rid of the ghosts, I'll head over to the tomb and wait for you there. Я скоро подойду. Так, ладно. Я там скоро буду. Или я пойду. Ладно, скоро буду. Great! I'll wait by the steps of the Emperor's tomb. I'm sure you'll find it easily enough. See you soon, I hope. See you soon. Так. Еще квест. И вот этот вот эффект. Остался последний. Идем. Why would the governor want to accuse you? Good day, sir. Are you the new investigator I sent for? No, I can tell from your attire that you're not from the ministry. Oh, this is terrible. Что нужно сделать? Everyone I send for disappears. There are powers at work here that are beyond my means to control. Кто ты? I am Prefect Gitan. It is my duty to ensure that convicted criminals in the city are sentenced appropriately. But there are complications with my current trial. I have in my custody a suspected slave trader, Chandler Ling. But one of the high-ranking ministers is trying to get him released, and he wants me to convict another man. The man they want to accuse, Scholar Sun Tao, is a friend of mine, and I'm certain of his innocence. I need you to find proof so I can present it to the Minister of Justice. Я сделаю это. Я не могу спокойно смотреть, как осуждают невинного человека. Really? You will help me? Thank you. Thank you so very much. I need to find proof that Ling is the guilty one, and by so doing, exonerate Song Tao. If I can't prove Ling's guilt, I'll be forced to sentence Song Tao to death. But every time I ask someone to discover the truth, they disappear or turn up dead. Our best lead is Zibao, the last person known to have spoken with Ling before his arrest. But Bao knows me and my men. He won't talk to us. Так, окей, я хочу больше знать об ученом Сунтау. I've known Scholar Song Tao for several years. His uncle and my father were good friends. I only wish I knew why the governor wants him accused of this crime. If you want to know more about Song Tao, you should speak with him yourself. Chandler Ling is a well-respected businessman and merchant here in the city. Until recently, I had no reason to suspect him of any wrongdoing. When I investigated Ling's shop, I found a valuable knife that I had purposely entrusted to one of my men, a man who has since disappeared. Chandler Ling had a knife belonging to a man whose body couldn't be found. That was all the evidence I required. Да, хорошо. Как Цзибао связан с лавочником Лином? I have no idea. The two men were seen together before we arrested Ling, but I have no other information about Zibao. He spends most of his time in the heart of the Empire Tavern, and he doesn't seem to have dealings with anyone else besides Chandler Ling. I know if I went to speak with him, I would get nowhere, but you could speak to him without raising suspicion. I wish there was something concrete I could tell you. You're like a whisper on the wind or a shifting shadow.
You think you see something, and then there's nothing. Whoever is behind the slavers must have a great deal of power. To remain that invisible is a hard thing to do. Good. Look for him in the heart of the Empire Tavern. It's upstairs at the Imperial Arena. Don't scare him away. If we lose him, we lose our last connection to Ling. Well, do we have time to deal with this? I didn't agree to join you so we could solve everyone else's problems. Для того. Выеживаться еще здесь. I don't know why you're wasting your time. I'm obviously innocent, and yet you still want to risk yourself needlessly. Понял, до свидания. Можно... А как можно отсюда уйти? Ну, ты уверен, что мне грозит опасность. I'm no fool. Those men haven't returned, and I can assure you it isn't because they've decided to take a holiday. Chasing after criminals is dangerous work. Obviously, there are risks involved. Why would you risk yourself when even the local minister seems content with the scholar's arrest? Of course, do what you need to. If you discover anything, it will only... Червь. Ну, это где-то здесь, я так понял. Так, нет. Вот. Забыл. Почему нам показывают на него? They say you're in good with the guild. You're allowed into the back rooms where Sweet Poison Lynn runs her shop, aren't you? I know you have a brilliant career to attend to here, but I have a favor to ask of you if you can spare a moment. Я слушаю. Что за одолжение? I know you're allowed to go freely into the back room past Kui's office. Would you carry a message to someone in there for me? Это не трудно. Буду рад помочь. There's a merchant in the back named Sweet Poison Lynn. She has connections with the guild, the real authorities in this place. I want to expand my operation, but without the guild's approval and protection, I can only take very small bets. If I made any larger transactions, they'd be quite upset. Что нужно сделать, чтобы получить их правительство? I spoke to some of the lesser guild members, and there's a set fee that must be paid to Sweet Poison Lynn. It took me some time to save up the silver, but I have the fee. I just can't get back there to talk to Lynn and pay her directly. If you could go in there and pay her on my behalf, I'd happily repay you. Ладно, окей, давай. Так, я сейчас помогу. Пойду помогу с ней. My thanks. I'm sure Sweet Poison Lynn knows about my interest. I've been angling this deal for a while. You should run back there now. The sooner you go, the sooner we can up the antes. What do you need from me? Мне нужно поговорить с тобой об игроке Дауши. Dao Shen? He has angled for a long time for our permission to run a larger game. He's honest to a fault, but he still pulls in a fair bit of cash. I was wondering if he'd be resourceful enough. One of my associates has already told him of the cost involved. Are you here to deliver his payment? Да. У меня есть 5 сотен серебряных монет с собой. His payment? Good. Give it to me, and I'll send someone to go discuss the new terms of his operation. Now, back to our business, yes? Какому нашему делу? I'll be here when you need more of my goods.
Не знаю, зачем я это делаю. Ну, погнали. Before you say a thing, I had a visit from one of Sweet Poison Lynn's contacts. Fantastic news! I can up the bets. Now you can wager 10 or 25 silver on each roll. This is perfect, and I have you to thank. Thank you again for paying the fee from your own silver. Here's your repayment and a little extra for your time. А я сейчас аёб. Потратил, я только сейчас понял. Рад помочь. Now that we can play for larger bets, let's say we set up a game. Нет. Так, пока достаточно мне пройти. Thanks again for all your help. Be seeing you around, Сколько I мне hope. компенсировал? 500. Найс, еще и сильный камень воина. Я доволен. Более чем, причем. Так. 6. Теперь Дзибао. What do you want? Do I know you? Так, нет, но я, знаете, от Дзибао. Really? Lots of people know me, so what? I'm a little busy right now. I've got a bowl of wine that needs drinking, so why don't you just find someone else to bother? Мне нужно, чтобы ты отвел мне к работорговцу. What slave traders would that be? I've never heard of anybody trading slaves around here. Так. Лин сказал мне, что ты отведешь меня к работорговцу. Who? I don't know anybody by that name, and I don't know anything about slave traders. Leave me alone. I have nothing to say to you, so why don't you just keep moving? А можете ноги поломать? Отведи меня к работорговцу, или я тебе шею сверну. Я не буду тебе платить косарь. Look, you don't have to get that way. These guys are ruthless. I'm just looking out for myself. I hope they decide to kill you instead of me. I'll take you there now, but I can't promise you'll get a warm reception. Мы получили сжатый кулак. Zibao, what is the meaning of this? Summoning me to this place was bad enough. You know I can't stand the stench of these beasts. I've already dealt with the last shipment of slaves, and with that damned prefect poking into our affairs, we have to be extra cautious. Now, there's an unknown quantity in this little meeting. Just who are you? Мне интересна ваша маленькая деловая договоренность. In the slave market, are you? Funny how I find that a bit suspicious, especially given that we've had run-ins with several of Prefect Jitong's investigators. Zibao was a fool to bring anyone here. We can't afford anyone nosing into our affairs right now. Ладно, давай драться. Too much. Get him, boys, but don't kill him. We'll get quite a bit of silver for this one. Что у него с глазом? Keeping tight. Iron palm. Вообще, кстати, довольно интересно. Этот бой. Мужик довольно неплохо на данном этапе. Да, дамажит. Зибао. Так, мне интересует другое, вот этот. This
This has gone far enough. You're far better than the last dog who dared cross us. Maybe I was hasty in my decision to attack you. Я стану с когтями, наверное. I have an eye for raw talent. That helps when picking slaves, but it comes in handy in sizing up potential allies. Who are you, and why are you here? You're clearly too skilled to be one of the fools hired by Prefect Jitong. So what business or grudge do you have with us? Я здесь, чтобы положить конец работорговле. You're one of them, are you? Another fool like that scholar Song Tao, always thinking the poor are worth saving. Понятно, за что его. You're better than that. You've just shown me your strength. Any poor wretch who had the discipline to fight like you wouldn't let themselves be enslaved. Какие-то проблемы. Someone like you deserves to work with me, not oppose me. I have a friend who could use your help, and I'm prepared to pay for it. Нет, чувак, я не буду тебя работать. Ты закончил? А то мне тут работорговца нужно убить. If only I had a silver coin for every time I've heard that. Come then, let's end it. Leaping tiger! Mirabelle! На. Leaping tiger! Документы работорговца. Опять у нас проблемы с камерой. Идем потихоньку. Интересное место. О, смотрите, его О, прикиньте, его реально сожрали, одни кости остались. Прикол. Да что с камерой-то опять? Да мать твою. Опа, уже это не спасает. Стоп. Готово, чувак. There you are. The governor sent Ho Chong, one of his lapdogs, to oversee the trial. I hope you learned something, or I'll have to proceed with Song Tao's sentencing. Я говорил с Бао, и он отвел меня к работорговцу. He took you there? That's incredible. That's remarkable. Well, what did you find? Have you discovered evidence that exonerates Scholar Song Tao? Да, у меня все с собой, посмотри сам. Ha! That doesn't prove a thing. Pieces of paper can be bought and sold just like anything. Just like anyone. I'm afraid you're quite mistaken, Chandlerling. This proves a great many things, including your guilt. I never suspected the slavers were so well connected. Let me see that. Well, this certainly looks interesting. Suppose Scholar Song Tao can go free then.
And you, Chandler Ling, come with me for sentencing. It will be quick and harsh, I suspect. This sort of thing will not be tolerated in the Empire. It's all a lie. You don't know what you're doing. You're all making a very big mistake. Конечно. Thank you. Thank you for risking yourself to help me. If there's anything I can do to repay you, please ask. Мне просто радует, что ты не пострадал. You are too kind. I have no real way to repay you. However, I do have some items you might be interested in. Опа. They're not here, of course. Come and find me in the Scholars Garden, and I will be glad to show you what I have. I'll see you there. Goodbye, and thank you again. Сунтау, как его зовут, да? Ну, когда мы Well, сбегаем. at least that's out of the way. Now we need to find evidence of our own. Unless you've forgotten completely about Death's Hand and my father. Сладко, успокойся. Так, все, в сад. Может, что-то интересное есть. Теперь нам в любом случае сюда нужно. Некрополь еще сбегать. Я уже его вижу. Что-то есть? Good day again. You've done a great deal to aid me. If there's anything I can do for you, just let me know. I've got some interesting items if you'd like to see them. Да, покажи, что-то есть. Понял. Ничего уже нет. У меня, кстати, 41 тысяча целых. В кармане. Все, погнали. Некоторые. Так. Могильщик Шень. Что у него там есть? Крепость ордена Лотоса. Ага. Нам сюда, типа? Пойдем к этому сходим. Почему он нам до сих пор отмечен, типа, как квестовый? О, у него, кстати, реально что-то есть. Где? Блин, стрелочки. The grave digging business. What do you need? Мне придется задать несколько вопросов Нико. Eh? Shh! Don't talk about them. They have ears everywhere, even among the dead. The Emperor's secret assassins, they call them, as silent and mysterious as death.
They say no one who's crossed them has ever lived to tell of it, and I'm not going to test the truth of that. Я думаю, не правильно, что ты грабишь могилы. Eh? It's not like they need any of that anymore. Feel some compassion for them, do you? Maybe you don't have what it takes to do my job. Я подхожу, я выполню твою работу. Then you're no better than me. We both just do the best we can with what we're given, so let's just leave it at that. Is there anything else you wanted? Well... Вообще не понимаю, ладно. Как все будет происходить? Да. Обязательно там. Нет. А куда нам тогда нужно? Поехали. Good, you came. Wait here. There's a small hole in the wall, just around the side. I'll sneak in and open the door from the inside. There. The ghosts are just beyond the door. They haven't noticed me yet. Оставайся здесь, пока я не разберусь с призраками. I was just thinking the same thing. I don't want to get any closer to those things. The artifact is supposed to be in the room at the end of the tomb. Once you're there, I'll catch up with you. Что за чувак там стоит? Фига, мумия дерется. This is your downfall. Так, еще мумия. Что тут? Жертва духа. Мы 17, нифига, сколько нам накидало. Так, что у нас тут? На самом деле этого достаточно. Нам бы мечи теперь работать. Вот так. Ну и плюс сконцентрацию победить.
Так, что нас там ждет? More intruders. My tomb has lain sacrosanct for centuries, and now mortals tread on my very ashes. Your corpse will lie here with those of my subjects, and your spirit will feed my own. Да, слышал я такие речи. Вот эти прямые падают. На этот раз звучит тревожно. Getting out of here is going to be harder than getting in, I think. О. Камень скитальца. Так, подожди чуть-чуть. Так, воины. Все. Вот. Hurry! Убьют они нас. This is your... I am perfection. Он прям руку взял. Там дело. Следующий. Нормально, мы экспресс получаем. Вот. И... We made it out of there alive. You're an amazing fighter. You're amazing. I wonder why Purveyor Shuji wants this bowl so badly. It looks so ordinary, except for maybe this writing. И что там написано? Doesn't make any sense. Conductor, cog, and a bit of iron. Don't play with the tiger. Whatever that means. Так, это может быть конфигурация, которую я ищу. Huh. Well, I'm glad it was useful to you. Thank you again for helping me. Purveyor Shuji is waiting, so I should be going.
Goodbye. Конфигурация тигра. Так, надо бы за ней сходить, кстати. Потому что она у нас есть. Все у нас тут осталось, по сути. Только это, что ли? Лотос. Блин, почти на фул. Ну что ж, всем помогли. Помогли. Здесь же больше никого ничего нет. Здесь. Оп. Значит, тебя интересует убить Лотусы? Очень немногие рискуют привлечь наше внимание, разыскивая нас так открыто. Мне импонирует твоя дерзкая натура, но мы, служители руки смерти, нанимаем только самых лучших. Все остальные отсеиваются до того, как попадут к нам. Я уже поговорил с моим коллегой на арене, но его приоритеты отличаются от моих. Скажи, зачем ты нас разыскивал? Я хочу приплыть к реальной силе, стоящей за императором. Ты говоришь правду, хотя было бы разумнее этих слов не произносить так открыто. Убийцы Лотуса, и особенно мы, дознаватели, предпочитаем действовать скрытно. Но твоя правда, даже то, что тебе просто удалось привлечь наше внимание, уже обнадеживает. Но этого мало, чтобы доказать твою ценность. Для вступления в орден требуется пройти испытание, проверку твоей преданности. Докажи свою пользу, и мы рассмотрим возможность. Как я могу доказать свою полезность, уважаемый мастер? Это небольшая проблема, с которой я собирался разобраться. Не слишком серьезно, но это хорошее испытание на твою пригодность для нашей организации. Судья Фан из Министерства Гармонии взял привычку открыто бросать вызов нашей организации. Раньше мы его терпели, поскольку немногие придают значение его обвинениям. У судьи Фана довольно нездоровая репутация. Из-за его извращенных аппетитов большинство пропускали его предупреждения мимо ушей до настоящего времени. И что это меняет? Некий министр по имени Шен готовит свой ежегодный отчет. Он располагает информацией о некоторых действиях нашей группы, которые мы не хотели бы разглашать. Если судья Фан узнает об этом из донесения Шена,
у него хватит доказательств, чтобы устроить там настоящие неприятности. Придется принимать радикальные меры. Мы предпочитаем разбираться с делом до того, как оно становится проблемой. Я собирался сделать это сам, но для тебя это может стать хорошей возможностью проявить себя. Так. Что ты хочешь от меня? Министр Шень остановился в новой министерской резиденции в богатом районе города. Судья Фан проводит большую часть времени на арене, наблюдая за боями. Главная цель не допустить, чтобы донесение мистера Шена попало к судье Фану. Как это сделал Шизай сам, в этом и состоит проверка. Нужно помнить, что дознаватель это не какой-нибудь жулик. Это про исполнителя, можно так сказать. Мы знаем, что унижение и наказание более суровые, чем смерть. Не жди помощи от убийц Лотоса в этом задании. Твое дело доказать, что можешь справиться самостоятельно, прежде чем мы допустим тебя в свою организацию. Это будет просто. Может да, может и нет. В любом случае желаю удачи. Помни, нельзя допустить, чтобы судья Фан получил отчет Шена. Как только ты выполнишь задание, я буду ждать тебя здесь. Ну давай. You know, far be it from me to presume, but I have an idea of how we might be able to solve this problem. Опа. Каков план? My glorious wife's third cousin is a minor official in the Ministry of Harmony. I know a little something of the way Judge Fang conducts his business. All of Fang's ministers bring him an honor gift when they go to see him. An offering given as a sign of respect. A bribe, some might call it. If we replace Sheng's honor gift with something insulting, rare turtle eggs, for example, Fang would be so outraged he'd refuse to even listen to Sheng's report. Черепашьи яйца? Серьезно? А где мы найдем черепашьи яйца? I admit there are still some details yet to be worked out, but acquiring the eggs is easy. I have some here that you can simply have. You have turtle eggs? Here? After just saying they are very rare? Well, I was saving them for my coming anniversary. You buy early if you want them to be ripe. It doesn't really matter, does it? There are more daunting problems to consider. For example, how will you sneak past Sheng's guards to make the switch? We should just kill Sheng. Nice and simple. Kill his guards, too. Yeah. Would you want us to kill Fang and his guards, too? Slaughter everyone? Not only does it seem excessive, but I don't think that's how Inquisitors operate. Maybe we should investigate Fang in the arena first. We might be able to stop him from getting that report without hurting Sheng. Or anyone else. It's up to you how we handle this. Remember that the Inquisitors aren't just thugs. They're more subtle. Разберемся. Нам дали черепашьи яйца. Так, ну ладно, тогда на этом мы вот сегодня закончим. Продолжим я не знаю, пока точно. Именно Jade Empire. Вот. В общем, на сегодня все. Спасибо всем, кто был, есть и будет. Всех люблю, целую, обнимаю. И до новых встреч.